Acha, we are discussing about the bones, right? How we will face in the Viva table. So first let me say a few words about the bones, then I will proceed on to the organs or the viscera. ठीक है? So before that, let me tell you, tomorrow Srijit sir is coming and Shantanu sir is there in the campus. ठीक है? Tomorrow Srijit sir will be in the department. If you have any queries about surface anatomy, you can approach him. If you have any queries about surface anatomy, because in surface anatomy, in practical 4 marks is there. You have to point, you have to mark a point and you have to draw a line. How to draw a line, how to mark a point. If you are not finding the bony prominence properly in your friends, you can approach Srijit sir, he will tell you. I hope he can solve your problems. The Shantanu sir is in the campus. You can talk with him. He will be very much there, wandering here and there. He will not be in the department. So, jai hok, karon department e to ekhon class nei, kaje he will not be. Ko to class er shomoy shudhu thake, ar kokhono thake na. He is in the habit of wandering about. ঠিক আছে? But you will find him. He is in the campus. Or Friday, Subramay sir will be coming. তাহলে তোমার যদি if you have any difficulty about radiological anatomy, X-rays, you can talk with him. ঠিক আছে? More or less by 12 you go, you will find him. ঠিক আছে? Subramay. আচ্ছা, not after that, একেবারে 3টের সময় গিয়ে Subramay স্যারকে খোঁজ করছো করে কিন্তু লাভ হবে। Let me tell you first about the bones. Achha, regarding the bones, upper ends, ends of the long bones are very important. Ends of the long bones are very important. You must know what are the components of the ends of a long bone. Say for instance, femur, it has got so many components. Achha, femoral neck is very important, remember. Femoral neck is very important. And ends of the long bones, since they participate in the joint, you must be able to draw by chalk on the bone the attachment of the capsular ligament. ওটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে? বড় যে জয়েন্টস আছে, for that matter ধরো হিপ জয়েন্ট, হিপ জয়েন্টে ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট on the femur is important. ঠিক আছে? ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট in the hip bone is not so important, but capsular attachment upon the femur is very important. So tell me about the capsular attachment in the femoral neck. Is there any special thing that you should know? If you are asked to draw by a chalk in the femoral neck the attachment of the capsule, fibrous capsule or capsular ligament, how you are going to draw that? Dhoro, if this be the neck of the femur, this is the femoral head, this is the femoral head, this is the neck. Here lies the greater trochanter like this, and here is the lesser trochanter. This is the femoral neck seen from the front. ঠিক আছে? Seen from the front. Femoral neck seen from the front. And here lies the femoral neck seen from behind. This is the femoral neck seen from behind. ঠিক আছে? তাহলে this is posterior surface of femoral neck, this is anterior surface of femoral neck. ঠিক আছে? Tell me the capsular attachment is there any speciality? মানে first thing is you will be asked whether the femoral neck is intracapsular or extracapsular. Because in the hip joint, the participating element of the femur is the head. তাই না? তাহলে where the capsular ligament is attached, that one should know. Capsular ligament তো এখানেও লাগতে পারে, এরকম জায়গায় লাগতে পারে, এইখানে ধরো লেগে গেল অথবা এখানে লেগে গেল, এরকম হতে পারতো। তো is it so? Capsule, fibrous capsule, does it include the femoral neck or not? This is important because if the fibrous capsule includes the femoral neck, that implies that the femoral neck is very much within the joint cavity.
তাই তো ফাইব্রাস ক্যাপসুলটা যদি ফিমোরাল নেককে ইনক্লুড করে তাহলে দ্যাট মিনস ফিমোরাল নেক ইজ ভেরি মাচ উইদিন দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি। If the capsular ligament attachment excludes the femoral neck is outside the capsule. তাহলে intervening the femoral neck in a fracture ধরো, if there is a fracture through the femoral neck, if it is outside the capsule, there is no problem. But if it is inside the capsule, you will enter the joint cavity. তাহলে the entire problem will be separate if the femoral neck is within the capsule and if it is outside the capsule. সেই জন্য capsular ligamented attachment জানতে হয়। So what is the special thing? Anybody from the audience? What is the special thing? যেটা তোমায় জানতে হবে? These are the tidbits. Yes. বলো, ওঠো ওঠো, দাঁড়াও না, দাঁড়িয়ে বলো। হ্যাঁ, আচ্ছা রিপিট করবো। আমি বলছি যে ফিমোরাল নেক ইজ ইট ইন্ট্রাক্যাপসুলার অর এক্সট্রাক্যাপসুলার? দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ দ্যাট। ইট ইজ ইন্ট্রাক্যাপসুলার, ঠিক আছে? ইট ইজ ভেরি মাচ উইদিন দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ শুড নো। দেন ইউ মাস্ট নো দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য ক্যাপসুলার লিগামেন্ট, ঠিক আছে? ডাজ ইট ইনক্লুড দ্য এন্টায়ার নেক ওভার দ্য ফ্রন্ট, above, below and behind or not? Naturally কি মনে হবে? If it is within the capsule or if it is within the joint cavity, femoral neck, তাহলে every part of it, front, back, up, down, everything should be within the joint. কিন্তু এইটাই তো অ্যানাটমির মজা, এইরকম নয়, বুঝেছো? Separating the femoral neck from the greater trochanter, lesser trochanter, in front there is a feature being called as the intertrochanteric line, তাই না? এরকম একটা ফিচার আছে, intertrochanteric line, এরকম একটা ফিচার আছে। Separating the femoral neck from the trochanters behind, there is a crest being called as trochanteric crest বলে এরকম একটা ক্রেস্ট আছে, একটা উঁচু মতো জায়গা, স্মুথ একটা উঁচু মতো জায়গা আছে এরকম, তার নাম হচ্ছে trochanteric crest। তাহলে these are important features separating the femoral neck in front and behind from the trochanters. এবার capsular ligamented attachment in front will be at the intertrochanteric line. Here it will be here in front, it will be across the intertrochanteric line. তাহলে in front the capsule includes the whole of the femoral neck, but behind the capsular ligament falls 1 centimeter short of the intertrochanteric crest. তাহলে intertrochanteric যে crest আছে এর থেকে 1 centimeter medially the capsular ligament will be attached. তাহলে part of the femoral neck behind will be outside the capsule. বুঝেছো? তোমাকে এই কথাটাই বলতে হবে যে femoral neck in front is completely intracapsular. Behind, most of it is intracapsular. A part of it near the intertrochanteric crest is extracapsular. 1 centimeter যদি মনে না থাকে বলবে না, বুঝেছো? তাহলে এইগুলো হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু দিস ইউ শুড নো। তার কারণ through the femoral neck 2 types of fracture occur. One is intracapsular, the other one is extracapsular. Extracapsular fracture neck femur means it doesn't involve the neck, it involves the greater trochanter, lesser trochanter. Though it is being called as extracapsular fracture, it usually involves the trochanters. Trochanters got separated from the rest of the upper end. That is extracapsular. Treatment of extracapsular fracture neck femur is altogether different. Orthopedic surgeon যখন extracapsular fracture neck femur পাবে, the treatment or management will be entirely different from an intracapsular fracture. তো যাই হোক, intracapsular fracture is more important. Usually fracture লাইনটা এরকম জায়গায় থাকে, এইরকম জায়গায় বোনটা ভেঙে যায়, intracapsular fracture হয় ক্যাপসুলের ভেতরে। তাহলে fracture line is very much within the joint cavity. বুঝেছো? ট্রিমেন্ডাস ইম্পর্টেন্স আছে, আমি আর বলবো না, ও এগিয়ে পড়বে। ইন্ট্রাক্যাপসুলার ফ্র্যাকচার হলে কি হয়, দ্য এন্ড রেজাল্ট উইল বি, হ্যাঁ, ইফ ইউ
if you manage the patient in a conservative manner, ঠিক আছে, তুমি আর কিছু করলে না, তুমি বললে না আপনি শুয়ে থাকুন, ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে। হয়তো অনেক বয়স হয়ে গেছে, ইউজুয়ালি পোস্ট 80 ইয়ার্স এর পরে কিন্তু স্পেশালি ইন ফিমেল এই ফ্র্যাকচার নেক ফিমার হয়। কাজে আমরা অনেক সময় কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টের দিকে চলে যেতে পারি, কিন্তু কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্টে তুমি যদি যাও, আলটিমেটলি দেয়ার উইল বি অ্যাভাস্কুলার নেক্রোসিস অফ দ্য হেড অফ ফিমার। Intracapsular fracture neck femur, what is the sequelae or what is the sequel after effect? There will be, if you don't treat it, conservative management e jodi jao, there will be degeneration of the head, avascular necrosis hobe. That means the head will not be going to receive nutrition from the vessels. Vessels gulo ছিঁড়ে যায়। তার মানে টু সাপ্লাই দ্য হেড অফ ফিমার যে ভেসেলস আছে সেই ভেসেলস কিভাবে যায় জানতে হবে। তো ওই সব কথা তো আমি এখানে ডিসকাস করতে পারবো না, এত কিছু সব জানতে হবে। কিন্তু টু সাপ্লাই দ্য ফিমোরাল হেড, what are the arteries? You have to know. There will be an artery which will accompany the ligament of the head of the femur. Ligament of the head of the femur, এখানে একটা পিট আছে না, এখানে একটা গর্ত আছে, এরকম একটা গর্ত থাকে, ফোবিয়া ক্যাপিটিস ফিমোরিস বলে, এরকম একটা গর্ত থাকে, এখানে একটা এরকম গর্ত আছে, ধরো এই যে গর্ত, পিট আছে, পিট, এই পিটে একটা লিগামেন্ট লাগে এরকম, এই লিগামেন্টের নাম হচ্ছে লিগামেন্ট অফ দ্য হেড অফ ফিমার। তাহলে ফলোইং দিস লিগামেন্ট অ্যান্ড রিচেস দ্য ফিমোরাল হেড, ঠিক আছে। সেই আর্টারিটা কার ব্রাঞ্চ করতে হবে, বাট দ্যাট আর্টারি itself will fail to provide nutrition to the large femoral head. By itself it cannot provide the entire nutrition, ঠিক আছে, to the femoral head. It needs augmentation or supplementation from other arteries, and such arteries will reach the femoral head like this. এই রকম ভাবে আর্টারি গুলো এখান থেকে যায়, এইখান থেকে যায় এইভাবে। তাহলে সেই আর্টারি গুলো তো ছিঁড়ে যাবে ইন্ট্রাক্যাপসুলার ফ্র্যাকচারে। These are being called as retinacular arteries, retinacular arteries, and these arteries are derived from the trochanteric anastomosis. Trochanteric যে anastomosis আছে সেখান থেকে derived. কাজে intracapsular fracture neck femur হলে these retinacular arteries will be severed. Therefore, the end result will be avascular necrosis of the head of femur. তাহলে দেখো একটা জিনিস বলতে গেলে 10 মিনিট সময় চলে গেল, কিন্তু কাজে যথেষ্ট কিন্তু প্রবলেমেটিক আছে অ্যানাটমি। মানে তোমাকে প্রথমে ফ্যাক্টস জানতে হবে, হাউ দ্য ফিমোরাল হেড ইজ গেটিং ইটস নারিশমেন্ট। ফ্যাক্টস জানার পর ইউ ক্যান ডিডিউস ইন্ট্রাক্যাপসুলার ফ্র্যাকচার, এক্সট্রাক্যাপসুলার ফ্র্যাকচার। তাহলে এন্ডস অফ লং বোনস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড ওয়ান মাস্ট বি এবল টু ড্র দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য ফাইব্রাস ক্যাপসুল or capsular ligament, because that is the enclosure. Anything within the capsule will be within the joint cavity, and anything and everything outside the capsule will be outside the joint cavity. তাহলে ক্যাপসুলের বাইরে যদি কোনো কিছু ছিঁড়ে যায় তার ম্যানেজমেন্ট, আর ক্যাপসুলের ভেতরে যদি কোনো কিছু ছিঁড়ে যায় তার ম্যানেজমেন্ট সম্পূর্ণ আলাদা হবে। তাহলে সে ফর ইনস্ট্যান্স in the knee joint we find two strong collateral ligaments, a medial ligament of the knee or tibial collateral ligament and a fibular collateral. If the collateral ligaments are the only ligaments that are being severed in a traumatic injury involving the knee joint, the treatment will be entirely different than from an injury to the cruciate ligament. Cruciate ligament clear হলে ভেতরে হচ্ছে তো ইন্ট্রাক্যাপসুল, তাহলে তার ম্যানেজমেন্ট সম্পূর্ণ আলাদা হবে। বুঝেছো? তাহলে অর্থোপেডিক্স করতে গেলে তোমাকে তো এইসব বুঝতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এন্ডস অফ দ্য লং বোনস যেগুলো আছে, ফিমার, টিবিয়া, ফিবিউলা, ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট কিন্তু জানবে। এইবার আমি তোমাকে একটা এমনি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি, মানে ব্যাপার কি জানো তো, আমি আবার সেই একই কথা বলবো। ব্যাপারটা হচ্ছে তোমরা যখন ক্লাস হচ্ছে সেই সময় পড়ছো না, ঠিক আছে। এবার মাস্টারমশাইরা ধরো যারা জুনিয়র টিচার্স, ওরা তো আমার মতো ওভারঅল এইরকম নলেজ থাকবে না, না থাকারই কথা। আমিও যখন জুনিয়র ছিলাম আমারও ছিল না। এবার আনলেস ইউ আস্ক দেম, ঠিক আছে, তোমার যে কোয়েরিজ আছে তুমি যদি ক্লাসের সঙ্গে সঙ্গে পড়ো, ইউ ক্যান আস্ক ইউর টিচার।
তাহলে দেখবে টিচার উইল টেল ইউ। কিন্তু তোমরাও সেসব করছো না, আর টিচার যখন বলছে সে ফ্লোতে বলে যাচ্ছে মুখস্থ, বুঝেছো, তুমি ধরতে পারছো না। কাজে এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে। আচ্ছা যাই হোক, এবার একটা কথা বলি, ফিবিউলা ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বোন, মনে রাখবে। ফিবিউলা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট বোন ইন দ্য ভাইবা টেবল। তার কারণ ফিবিউলাকে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরাটা খুব ডিফিকাল্ট। অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে তুমি যদি ধরতে না পারো ফিবিউলাকে, ইফ ইউ ক্যানট হোল্ড দ্য বোন ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, ইউ ক্যানট ডিটারমিন দ্য সাইজ। তার কারণ ফিবিউলার শ্যাফট ইজ কোয়াইট ন্যারো, তাই না? একটা স্লেন্ডার বোন, লং বোন ফিবিউলা। আচ্ছা, why the fibula is so slender as compared to the tibia? The first question will be that. তোমাকে ধরো একটা টিবিয়া দেখালো, you have been shown a tibia of the right side and a fibula of the right side. The first question will be, both the bones are in the leg. Why the tibia is so strong and massive in its build and the fibula is so slender? The first question will be that. Answer. What is the answer? আসল কথাটা তো এলো না, বলছো ঠিকই কিন্তু আসল কথাটা আসছে না। Fibula is not concerned with weight transmission. That is the most important point. বলেছো? ফার্স্ট বলেছো তো, বেশ, ভেরি গুড, আমি শুনতে পাই। ঠিক আছে, মানে ব্যাপারটা কি হয় বলো তো, এখানে একটা নয়েজ এলিমেন্ট থাকে। এটা ভালো, কিন্তু নয়েজ এলিমেন্টটাকে এলিমিনেট করতে পারছে না। সেই নয়েজ এলিমেন্টের জন্য আমি কানে খাটো হয়ে পড়েছি, সেই জন্য শুনতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, তুমি যদি ওয়েট ট্রান্সমিশন বলে থাকো, খুব ভালো কথা। ওয়েট ট্রান্সমিশন হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট এটা তোমাকে বলতেই হবে টু পাস। 50% নম্বর তুমি পেয়ে যাবে যদি তুমি বলো ফিবিউলা ইজ ইন নো ওয়ে কানেক্টেড অর কনসার্ন উইথ ট্রান্সমিশন অফ দ্য বডি ওয়েট ফ্রম দ্য ফিমার। দ্য বডি ওয়েট উইল ফল আপন দ্য টিবিয়া ওনলি। ঠিক আছে, তাহলে কি দাঁড়ালো? ফিবিউলা is divorced from the knee joint. ওই যে হিউজ সাইনোভিয়াল জয়েন্টটা আছে কনসার্ন উইথ ওয়েট ট্রান্সমিশন, তার থেকে কিন্তু ফিবিউলাটা ডিভোর্সড হয়ে গেল। এইবার ফিবিউলার আপার এন্ড, তাহলে আউটসাইড দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি, তাহলে ফিবিউলার আপার এন্ডে কি ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট পাবো? অ্যাটাচমেন্ট পাবো? এটা কিন্তু খুব ট্রিকি কোশ্চেন। আমি তোমাকে এখন পড়াতে পড়াতেই আমার মনে পড়লো কোশ্চেন। আমি আগে ভেবে আসিনি, কিন্তু দেখলাম, দেখি এদের জিজ্ঞেস করি। বলো, ডু উই ফাইন্ড এনি ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট ইনভলভিং দ্য আপার এন্ড অফ ফিবিউলা? আজকে গিয়ে বইয়ে সব ছবি দেখবে, সব কটা লং বোনস। এখন তো আপার লিম্ব হয়নি, কাজে লং বোনস তো বেশি নেই, 3টে লং বোনস আছে। প্রত্যেকটা লং বোনসে ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট দেখবে। নিজের কাছে যে বোনস আছে বা বন্ধুর কাছে যে বোনস আছে, একবার চক দিয়ে আঁকবে, বুঝেছো? আর কারো কারো বোনসে আঁকাও থাকে, মার্কার পেন দিয়ে আঁকাও থাকে। কেউ কেউ যে বোনস কিনেছো তাতে হয়তো আঁকা থাকতেও পারে। যাই হোক, এইবার বলো, আচ্ছা, উই উইল নট ফাইন্ড দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য নি জয়েন্ট ক্যাপসুল। দ্যাট ইজ কোয়াইট অবভিয়াস, বিকজ ফিবিউলা ইজ আউটসাইড দ্য নি জয়েন্ট। নি জয়েন্টে পার্টিসিপেট করে না, কাজে নো কোশ্চেন অফ ফাইন্ডিং অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য ক্যাপসুল অফ দ্য নি জয়েন্ট। But at the upper end of fibula, in the upper end of fibula, we do find a facet. Facet পাই না? There is a joint between the upper end of fibula and the upper end of tibia, being called as the superior tibiofibular joint. তাহলে that is a synovial joint. তাহলে once a joint we term it as synovial, it must have a joint cavity that needs closure. তাহলে upper end of fibula will have capsular attachment for the superior tibiofibular joint. It is a plain type of synovial joint. Very little amount of movement takes place, but the presence of the joint you should know. তাহলে capsular attachment পাবে। তাহলে আজকেই গিয়ে বইয়ে ছবি দেখবে, ফিবিউলায় দেখবে আপার এন্ডে ওই যে ফ্যাসেটটা আছে তার খুব কাছেই ক্যাপসুলের ছবি দেওয়া আছে, ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট। বুঝেছো?
আচ্ছা, ও তারপরে যে কথাটা বলেছিল, ভালো কথা বলেছে, ওটা আমি শুনতে পেয়েছিলাম। ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে ফিবিউলা ইজ স্লেন্ডার বিকজ ফিবিউলা ইজ নট কনসার্নড উইথ ওয়েট ট্রান্সমিশন। তাহলে ফিবিউলাটাকে কেন রেখেছে নেচার? কেন রেখেছে? তার কারণ ফাইলোজেনি আছে। আমরা যদি অ্যানিমাল কিংডমে যাই, সমস্ত অ্যানিমালসেরই কিন্তু লেগে আর ফোর আর্মে দুটো করে বোনস আছে। কাজে হিউম্যান বিং ইজ নো এক্সেপশন। ঠিক আছে, ডিসেন্ট অফ ম্যান, ডারউইন, আমরা তো ওখান থেকেই এসছি। কাজে বোনসটা কেন থাকবে না? তাহলে বোনসটাকে আমাকে রাখতে হবে। সায়েন্সকে ফলো করলে বোনসটা চলে এসছে, জেনেটিক ব্লুপ্রিন্ট আছে, বোনস চলে এসছে। তাহলে বোনস যখন চলে এসছে, ওকে তো কাজে লাগাতে হবে। সেই কাজে লাগানোর কথাটা ও বলেছে। এবার কিভাবে কোন ল্যাঙ্গুয়েজে বলেছে, আমি যদি পরীক্ষাও নিতাম তাহলে ভালো করে শুনতে পেতাম, কারণ ও কাছে বুঝতে। এবার ওইখান থেকে তো দূরে, কিন্তু আসল কথাটাও বলেছে। টিবিয়া দেখো, টিবিয়া অ্যাজ ইট ইজ কনসার্ন উইথ ওয়েট ট্রান্সমিশন, টিবিয়ার পাশেই যেহেতু একটা বোন রয়েছে ফিবিউলা, নেচার ইজ ভেরি জুডিশিয়াস। ঠিক আছে, ইন ইটস অ্যাপ্লিকেশন। নেচার কি করেছে, টিবিয়াতে মিনিমাম মাসেল অ্যাটাচমেন্ট রেখেছে। মাসেলস প্লেইং আপন দ্য অ্যাঙ্কেল, ঠিক আছে, উইল বি অ্যাটাচ টু দ্য টিবিয়া অ্যান্ড ফিবিউলা। অ্যাঙ্কেল জয়েন্টে যারা কাজ করবে তারা টিবিয়া ফিবিউলা অ্যাটাচমেন্ট হবে। টিবিয়া gives attachment to only tibial shaft, will only give attachment to only a few muscles. ঠিক আছে, lateral surface বা anterolateral surface, tibialis anterior, posterior surface below the soleal line, vertical line আছে, flexure digitorum longus medially, tibialis posterior laterally, আর তো কিছু নেই। above the soleal line এ soleus এর অ্যাটাচমেন্ট আছে, above the soleal line popliteus এর অ্যাটাচমেন্ট। এই তো মাসেল অ্যাটাচমেন্ট আছে, আর তো কিছু নেই। ঠিক আছে, কিন্তু ফিবিউলা একটা সো স্লেন্ডার এ বোন, মনে হয় ফালতু আছে ওটা, ইট ইজ ইউজ, কিন্তু নেচার কিন্তু কি ইউজ করেছে। ওই যে অ্যান্টেরিয়ার সারফেস সো ন্যারো এ স্ট্রিপ বিটুইন দ্য অ্যান্টেরিয়ার বর্ডার অ্যান্ড দ্য ইন্টারোসিয়াস বর্ডার, ইউ উইল ফাইন্ড অল দ্য ডর্সিফ্লেক্সনস, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, peroneus tarsius, all the muscles ওই ন্যারো স্ট্রিপে কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট আছে। digitorum longus, hallucis longus, peroneus tarsius। ল্যাটারাল সারফেসে চলে যাও, পেরোনিয়াল সারফেস, peroneus longus, peroneus brevis। posterior সারফেসে চলে যাও, flexure hallucis longus, tibialis posterior। বুঝেছো? আর আপার এন্ডে সোরিয়াসেরও কিছু ফাইবারস আছে। তাহলে so many muscles are there attached to the fibula। তাহলে নেচারের দেখো কি সুন্দর ইকোনমি আছে, while disposing the muscles in the leg। টিবিয়া ওয়েট ট্রান্সমিশন করে, let it be spared from the burden of muscles। Muscles are transferred to the fibular shaft। বুঝেছো? তাহলে ফিবিউলা খুব কমনলি আস্কড কিন্তু বোন। যাক, তোমরা এই ক্লাসগুলো করছো, ক্লাসে যে এসছো এটা ভালো, কারণ আমি একটা ওভারভিউ করতে পারছি, মানে হাউ মাচ ইউ নো, পরীক্ষায় যে কি লাগবে, কিন্তু এটা আমার বলার কিন্তু কথা নয়। এতদিন ধরে তুমি পড়ছো, হ্যাঁ, তোমার তো নিজেরই জানার কথা যে পরীক্ষায় কি লাগবে। আচ্ছা, এইবার কথা হচ্ছে ফিবিউলার লোয়ার এন্ড কি নাম? লোয়ার এন্ডের একটা নাম আছে, কি নাম বলো? সেই নামটাই বেশি চলে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, ল্যাটারাল ম্যালিওলাস। তাহলে দেখো, মিডিয়াল ম্যালিওলাস ইজ এ প্রজেকশন ফ্রম দ্য লোয়ার এন্ড অফ টিবিয়া। লোয়ার এন্ড অফ টিবিয়া তো বড় সড়ো বোন, লোয়ার এন্ড ইজ কোয়াইট ম্যাসিভ। মিডিয়াল ম্যালিওলাস ইজ এ কমা শেপ প্রজেকশন, তাই না? একটা ছোট্ট প্রজেকশন ফ্রম দ্য লোয়ার এন্ড অফ টিবিয়া। বাট ল্যাটারাল ম্যালিওলাস ইজ দ্য লোয়ার এন্ড অফ টিবিয়া। Fibula narrow and slender, lower end is not so massive. That is, the entire lower end of fibula is being called as lateral malleolus. বুঝেছো? এইবার এইটা কিন্তু খুব ট্রিকি জিনিস। তোমাকে প্রথমে টিবিয়াল লোয়ার এন্ডে মিডিয়াল ম্যালিওলাস দেখাতে বলবে, নেক্সট ইউ উইল বি আস্কড টু শো দ্য ল্যাটারাল ম্যালিওলাস। এবার তুমি যদি ল্যাটারাল ম্যালিওলাস দেখাতে গিয়ে ফিবিউলার লোয়ার এন্ডে খোঁজো যে কোনটাকে বলবো, গন্ডগোল হয়ে যাবে। তাহলে ইউ হ্যাভ টু গ্রাস্প দ্য এন্টায়ার লোয়ার এন্ড অফ ফিবিউলা by your finger and thumb. Sir, this is the lateral malleolus.
আর ইউ শিওর? এক্সামিনার বদমাইশ হলে কি বলবে? আর ইউ শিওর দ্য এন্টায়ার লোয়ার এন্ড? তোমাকে বলতে হবে ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, অ্যারোগ্যান্ট ম্যানারে নয়। ঠিক আছে, অ্যারোগ্যান্স কে দেখাতে পারে? আমি দেখাতে পারি, তুমি দেখাতে পারবে। তোমাকে মাথা নিচু করে বলতে হবে ইয়েস স্যার, আই থিঙ্ক সো দ্য এন্টায়ার লোয়ার এন্ড অফ দ্য ফিবিউলা ইজ দ্য ল্যাটারাল ম্যালিউলাস। ঠিক আছে, ল্যাটারাল ম্যালিউলাস, ডাজ ইট পার্টিসিপেট ইন দ্য অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট? দ্য আনসার ইজ ইয়েস। ঠিক আছে, দ্য আনসার ইজ ইয়েস। অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট কি টাইপের জয়েন্ট? মডিফাইড হিঞ্জ। মডিফাইড হিঞ্জ, বিশেষ কোনো মুভমেন্ট হয় না, ডর্সিফ্লেকশন, প্লান্টার ফ্লেকশন। ঠিক আছে, ডর্সিফ্লেকশন মানে অ্যাঙ্কেলটাকে উপরে তোলা, ফুটটাকে উপরে তোলা, সরি ফুটটাকে উপরে তোলা, প্লান্টার ফ্লেকশন, ফুটটাকে নিচে নামা। রেঞ্জটা কোন মুভমেন্টে বেশি বলো তোমার কমন সেন্স থেকে? রেঞ্জটা কোন মুভমেন্টে বেশি? নিজেই নিজের পাটা তোলো আর পাটাকে নামাও, হ্যাঁ বলো। প্লান্টার ফ্লেকশন। প্লান্টার ফ্লেকশনের রেঞ্জ অনেক বেশি, বুঝেছো? প্লান্টার ফ্লেকশন, এই পাটা তো আছে, আমি দেখাতে পারছি না, এইরকম ভাবে পা আছে অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেল টু দ্য লেগ, ফুট। তাহলে প্লান্টার ফ্লেকশন রেঞ্জ অনেক বেশি দেন ডর্সিফ্লেকশন। কেন? all the time while walking, running, we need plantar flexion. Plantar flexion ছাড়া উসাইন বোল্ট হওয়া যাবে না, প্লান্টার ফ্লেকশন ছাড়া পিটি উষা হওয়া যাবে, বুঝেছো? সেই জন্যই এরকম স্ট্রং প্লান্টার ফ্লেক্সার্স আছে, কাপ মাসেলস, সোরিয়াস, গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস, বুঝেছো? চিপ প্লান্টার ফ্লেক্সার কে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে? কাপ মাসেলস, গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস, সোরিয়াস। ওই পাওয়ারফুল মাসেলগুলো থাকার জন্যই পিটি উষা হয়েছে, উসাইন বোল্ট হয়েছে, আর আমাদের সায়ন হয়েছে। সায়নও দৌড়ায়, সায়ন ফুটবল খেলে আমি জানি, সায়নও দৌড়তে পারে, ভালোই দৌড়তে পারে। ওর সঙ্গে আমি দৌড়লে হেরেই যাব। 50 মিটার 100 মিটার রেস নেবে নাকি সায়ন? তো যাই হোক, তোমরা সবাই দৌড়ো, কাজে দৌড়তে গেলে প্লান্টার ফ্লেক্সাস লাগবে। আচ্ছা, তাহলে ল্যাটারাল ম্যালিউলাস পার্টিসিপেটস ইন দ্য অ্যাঙ্কেল। তাহলে সিন্স ইট পার্টিসিপেটস ইন দ্য অ্যাঙ্কেল, অ্যাঙ্কেলের আর একটা নাম বলো, অ্যানাটমিক্যাল নাম। ধরো হাতুড়ে ডাক্তার, তুমি যেখানে আছো সেখানে একজন হাতুড়ে ডাক্তার আছে। হাতুড়ে ডাক্তার বলল পেশেন্টকে যে আপনার অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট, ওই যে গোড়ালির যে জয়েন্টটা আছে না অ্যাঙ্কেল, ওইখানে স্প্রেন হয়েছে, তোমার কাছে এলো। ঠিক আছে, তুমি প্রেসক্রিপশন করছো, তুমি হাতুড়ে ডাক্তারের থেকে বেশি জানো প্রমাণ করার উপায় কি? তুমি অ্যাঙ্কেল জয়েন্টকে স্প্রেন ইন দ্য অ্যাঙ্কেল লিখবে, হ্যাঁ, তারপরে উইদিন ব্র্যাকেট কি লিখতে পারো হাতুড়ের থেকে? হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, ভেরি গুড। সায়ন আজকে ঠিক উত্তর দিচ্ছে, আজকে মেজার্ড হয়ে গেছে, চট করে বলবার চেষ্টা করছে না, যেটা কনফিডেন্ট যে না ঠিক বলবো সেটাই বলছি। থ্যাংক ইউ সায়ন। আচ্ছা, টেলোক্রুরাল জয়েন্ট, ঠিক আছে, তার কারণ টার্সাল বোন যেটা পার্টিসিপেট করে সেটা টেলাস, আর বোথ দ্য ক্রুরাল বোনস অফ দ্য লেগ, টিবিয়া অ্যান্ড ফিবিউলা, লোয়ার এন্ডস, দে পার্টিসিপেট, কাজেই টেলোক্রুরাল জয়েন্ট। টিবিয়া অ্যান্ড ফিবিউলা একটা মর্টিস তৈরি করে, বুঝেছো? একটা মর্টিস তৈরি করে, তার ভেতরে টেলাসের ট্রক্লিয়ার সারফেস অফ দ্য টেলাসটা রিসিভড হয়, মডিফাইড হিঞ্জ। তাহলে ল্যাটারাল ম্যালিউলাস, লোয়ার এন্ড অফ ফিবিউলা, সেখানেও আমরা ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট দেখতে পাবো। ঠিক আছে, সেই ক্যাপসুলটা কোন জয়েন্টের? টেলোক্রুরাল জয়েন্ট অথবা অ্যাঙ্কেল জয়েন্টের। তাহলে প্রত্যেকটা জয়েন্ট দেখো, প্রত্যেকটা লং বোনস, আপার লিম, লোয়ার লিম্বে ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্টটা দেখাতে না পারা হচ্ছে ক্রিমিনাল অফেন্স, বুঝলে? আচ্ছা, টিবিআই ধরো, টিবিআর আপার এন্ডে তুমি নি জয়েন্ট ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট দেখাচ্ছ, দেখবে তুমি যখন ছবি আছে, ছবিতে দেখবে নি জয়েন্ট ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট, টিবিআর আপার এন্ড, ফিমারের লোয়ার এন্ড। ভালো করে ছবিটা অবজার্ভ করবে, দেখবে জায়গায় জায়গায় গ্যাপ আছে, জায়গায় জায়গায় ইন্টারাপ্টেড লাইন আছে, তোমাকে কিন্তু ঠিক সেইভাবেই আঁকতে হবে চক, বুঝলে? আচ্ছা, ফিমারের লোয়ার এন্ডে ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট কোথায় থাকবে না বলো তো? নি জয়েন্টের ক্যাপসুল, হ্যাঁ বলো। অ্যান্টিরিয়র, তাই তো বলছো? হ্যাঁ, অ্যাবভ দ্য প্যাটেলা ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না, তার কারণ প্যাটেলার উপরে নি জয়েন্ট ক্যাভিটির সঙ্গে কমিউনিকেট করে সুপ্রা প্যাটেলার বার্সা, বুঝেছো? কাজেই
আমরা নি জয়েন্ট ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট অ্যাবভ দ্য প্যাটেলা অ্যান্টিরিয়ারলি ফিমারের লোয়ার এন্ডে দেখতে পাবো না। সেই জন্য দেখবে বইয়ে কিভাবে দেখানো আছে দেখে নেবে, স্টিপেল লাইন আছে মনে হয়, আমার যতদূর মনে হচ্ছে। আচ্ছা, নি জয়েন্ট ক্যাপসুল আপার এন্ড অফ টিবিয়া, সেখানে অপোজিট দ্য ল্যাটারাল কন্ডাইল, ব্যাক অফ দ্য ল্যাটারাল কন্ডাইল অফ টিবিয়া ভাবো। ল্যাটারাল কন্ডাইল, ল্যাটারাল টিবিয়াল কন্ডাইল, ব্যাক, ওখানে একটা গ্যাপ থাকে, গ্যাপ দেখাতে হবে তোমার, ওটা দেখাতেই হবে। তুমি যখন নি জয়েন্ট ক্যাপসুল আঁকছো, ঠিক আছে, তখন সামনে কি করবে টিবিয়ার সেটাও বইয়ে বলা আছে, ওই স্টিপেল লাইন আছে, কারণ ওখানে লিগামেন্টাম প্যাটেলি আছে ইত্যাদি আছে, সেই জন্য ওখানেও স্টিপেল লাইন আছে। কিন্তু দেখবে ল্যাটারাল টিবিয়াল কন্ডাইলের পেছনে একটা ডেফিসিয়েন্সি আছে, একটা গ্যাপ আছে, তোমাকে ওই গ্যাপটা দিতে হবে যখন তুমি আঁকবে। ওয়াই সাচ এ গ্যাপ ইজ দেয়ার বিহাইন্ড দ্য ল্যাটারাল টিবিয়াল কন্ডাইল? ভেরি গুড। তাহলে ওখানে কে আছে? টেন্ডন অফ পপ্লিটিয়াস। ওই গ্যাপটা না থাকলে টেন্ডন অফ পপ্লিটিয়াসটা বেরোতে পারত না, বুঝেছো? তাহলে টেন্ডন অফ পপ্লিটিয়াস ইজ ভেরি মাচ উইদিন দ্য নি জয়েন্ট ক্যাপসুল, ইট ইজ ইন্ট্রা ক্যাপসুলার। তাহলে তুমি যখন ফিমারের লোয়ার এন্ডে যখন ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট আঁকছো, ফিমারের লোয়ার এন্ডে ল্যাটারাল কন্ডাইল, ল্যাটারাল ফিমোরাল কন্ডাইল গ্রুভ আছে, গ্রুভে টেন্ডন অফ পপ্লিটিয়াসের অ্যাটাচমেন্ট আছে। এবার অ্যানাটমি এমনই একটা বাজে সাবজেক্ট, বুঝেছো, যে আমরা যারা অ্যানাটমিস্ট হই, আমরা ঘটনাটা হচ্ছে তোমাকে যখন পরীক্ষায় ধরবো তখন তুমি তো ডাক্তার নও, তুমি যখন ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে যাবে তুমি কতটুকু অ্যানাটমি মনে রাখবে কি রাখবে না আমার দেখার দরকার নেই। সোলল তুমি আমার কাছে আছো, আমি হয়তো ভাই ছাড়বো না। ওই যে ল্যাটারাল ফিমোরাল কন্ডাইলে গ্রুভ আছে, বড় গ্রুভ, অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়ারলি এক্সটেন্টটা যথেষ্ট, জিজ্ঞেস করা হবে টেন্ডন অফ পপ্লিটিয়াস ইজ অ্যাটাচড টু হুইচ পার্ট অফ দ্য গ্রুভ? Is it so that the entire group is monopolized by the tendon of popliteus? The answer is no. পুরো গ্রুপটাই কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট থাকে না, only in the anterior part of the group, only in the anterior part of the group. তাহলে why the groove is there behind the attachment of tendon of popliteus? You have to answer. Why the entire groove is not monopolized by the tendon of popliteus? পুরো অ্যাটাচমেন্ট থাকতে পারতো, কিন্তু নেই। তাহলে posterior part of the groove, why it is spared from the attachment of tendon of popliteus? You have to answer. আমি বলবো না, বইয়ে আছে লেখা, পড়বে, ভীষণ নেসেসিটি আছে। আমি যতই বলি না কেন অ্যানাটমি ইতিহাস ভূগোল, আমি সত্যি সত্যি মনে করি ইতিহাস ভূগোল, কিন্তু দ্যাট ডাজন্ট মিন যেটা সায়েন্স নয়। একটু ভাই তোমাকে চিন্তা করতেই হবে। তাহলে তুমি যখন সায়েন্স পড়তে এসছো তুমি চিন্তাটা করবে না কেন? আমিও তো সায়েন্স পড়েছিলাম, পড়ে কিছু না বুঝে ডাক্তারিতে ঢুকে গেছিলাম, হয়ে আলটিমেটলি মরার ডাক্তার হয়েছে, কিন্তু আমাকে তো পাস করতে হয়েছে। তাহলে পাস করতে হলে, বুঝেছো, তোমায় কিন্তু একটু বুঝতে হবে। তুমি যখনই ফ্লেক্স করবে নি, আমি তোমাকে জাস্ট একটু ধরিয়ে দিচ্ছি, নি ফ্লেকশনে যখনই তুমি নি ফ্লেক্স করবে, টেন্ডন অফ পপ্লিটিয়াস, সিন্স ইট ইজ উইদিন দ্য জয়েন্ট ক্যাপসুল, উই মাস্ট প্রোভাইড স্পেস ফর দ্য টেন্ডন within the capsule, and that space is provided by the groove behind the attachment. ওই গ্রুভের ওপরেই টেন্ডনটা পড়ে থাকে, বুঝেছো? তুমি একটা ফিমার নেবে, একটা টিবিয়া নেবে সেম সাইডের, এইবার তুমি ফ্লেক্স করাবে, ফ্লেক্স করলেই দেখবে যে টেন্ডন অফ পপ্লিটিয়াসটা কিন্তু এমন ডাইরেকশন হয়ে যায়, জিওমেট্রিটা এরকমই যে ওর রেস্টিং এর জন্য একটা জায়গা লাগে। ইট নিডস এ স্পেস উইদিন দ্য জয়েন্ট ক্যাপসুল আপন দ্য ল্যাটারাল ফিমোরাল কন্ডাইল, সেই জন্য ওই এক্সট্রা স্পেসটা দেওয়া আছে। আমরা এমনি এমনি অনার্স দিই না, এমনি এমনি ছেলেকে ভালো বলি না। ওই যে বলছি না, একটা মেয়েকে আমি আজ পর্যন্ত আমার পুরো এন্টায়ার কেরিয়ারে পিজি ইউজি, আমি একটা মেয়ে মেডিকেল কলেজে যা পেয়েছিলাম প্র্যাট মেমোরিয়ালের, আমি ওর মতো মেয়ে জীবনে কোনোদিন পাই। কি মেয়ে রে ভাই, কি উত্তর দিয়েছিল, মানে কোনো পিজি স্টুডেন্ট আনসার দিতে পারবে না এইরকম আনসারও দিয়ে যাচ্ছে ইউজি 1 বছর পরে অ্যানাটমি। এইরকম একটা ইতিহাস ভূগোল সাবজেক্ট, সে বিরাট উন্নতি করেছে ডেফিনেটলি এতদিনে, দুর্দান্ত নেই। মানে আমি ভেবে উঠতে পারছি না যে কি করে দিচ্ছে রে ভাই। আমি সারা জীবন অ্যানাটমি পড়িয়ে এটা জানি,
আর এম মক্কেল 1 বছর পরে এটা জানে। যাই হোক, তাহলে টেন্ডন অফ পপলিটিয়াস হলো। আচ্ছা, তাহলে তোমাকে কিন্তু দেখো অনেক রকম ভাবে আমরা প্রশ্ন করতে পারি। বলছি না যে সবসময় জানবে এক্সামিনারের সাবজেক্টিভ এলিমেন্ট থাকবে ভাইবা টেবিল। এবার টেন্ডন অফ পপলিটিয়াস তুমি তো পাচ্ছ, তুমি ধরো পপলিটিয়াস, তুমি জাস্ট বললে যে স্যার এই গ্রুপটার অ্যান্টিরিয়ার পার্টে পপলিটিয়াসের অ্যাটাচমেন্ট আছে, তুমি কিন্তু কমপ্লিট আনসার দিলে না, কারণ পপলিটিয়াস ইজ এ মাসেল, ইট মাস্ট বি হ্যাভিং ফ্লেশ অ্যান্ড টেন্ডন অর অ্যাপোনিউরোসিস, একটা ফাইব্রাস কম্পোনেন্ট তো থাকে। এবার এক্সামিনার যদি শয়তান হয় আমার মতো, I am not satisfied with your answer. I do agree that popliteus is attached here, but you have to complete your answer. Please complete. সায়ন যদি বসে সায়নকে বলবো প্লিজ কমপ্লিট, I am not satisfied. বাস তুমি ঘাবড়ে বামড়ে যা তা হয়ে গেল। কিন্তু তোমাকে তার আগে আমি বলে দেবো যে I do agree, নইলে তুমি আরো ঘাবড়ে যাবে, তুমি হয়তো বাবাটা ভুলভাল মাসেল গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস বলে দেবে। কাজে আমি সেই জন্য তোমাকে I do agree বলবো, তাহলে তোমাকে টেন্ডন কথাটাই বলতে হবে, বুঝেছো? তাহলে দেখো আমরা ইউজুয়ালি মাসেল এন্ডস ইন এ টেন্ডন বলি, কিন্তু দ্যাট ইজ নট অলওয়েজ ট্রু, যার জন্য অরিজিনেও আমরা কিন্তু টেন্ডন পেতে পারি। সেই জন্য এখন আর অরিজিন ইনসারশন বলে না, প্রক্সিমাল অ্যাটাচমেন্ট, ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্ট। ইউজুয়ালি আমরা প্রক্সিমাল অ্যাটাচমেন্টটাকে অরিজিন বলি, ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্টটাকে ইনসারশন বলি, কিন্তু আমরা ইউজুয়াল থিং হচ্ছে ডিস্টালি টেন্ডন বা অ্যাপোনিউরোসিস পাই। দ্য মাসেল এন্ডস ইন এ টেন্ডন অর অ্যাপোনিউরোসিস, আমরা এরকম বলে থাকি, বাট দ্য মাসেল মে বিগিন অ্যাজ এ টেন্ডন। পপলিটিয়াস ইজ ওয়ান সাচ মাসেল, ঠিক আছে? আর একটা এরকম ইম্পর্টেন্ট মাসেল তোমাকে বলে দিই, সেই মাসেলটার নাম হচ্ছে, তোমরা দেখেছো থাইয়ে, ফ্রন্ট অফ থাইয়ে। এইবার ব্যাপারটা কি বলতো, এই যে অ্যানাটমি বই যারা লিখেছেন, মানে আজ থেকে 400-500 বছর আগে মাসেলগুলো সম্বন্ধে, ভেসেলিয়াস ফাদার অফ অ্যানাটমি, উনি যখন লিখেছিলেন, ওনার বইটা আমার কাছে আছে, কিন্তু মাসেলের সব সুন্দর মাসেলগুলোকে ছবি এঁকেছে। তো এই যে আমি তোমাকে বলছি পপলিটিয়াস সম্বন্ধে, তুমি কিন্তু ইজিলি বলতে পারতে যদি তোমার সাবজেক্টটা শুধু অ্যানাটমি হতো ফর 2 ইয়ার্স। তোমাকে আমি একটা বডি দিয়ে দিতাম, বলতাম এই তুই কাট, পুরো শরীরের সব কিছু তুই দেখ, তাহলে কিন্তু তুমি দিব্যি বলতে পারতে যে পপলিটিয়াসের কোন পার্টটা ফ্লেশ, কোন পার্টটা টেন্ডন, বুঝেছো? তাহলে দেখো একটা মাসেলের নাম তোমাকে আমি বলছি, যেটা ফ্লোর অফ দ্য ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেলে থাকে, মিডিয়াল বাউন্ডারিও তৈরি করে, মাসেলটার নাম হচ্ছে অ্যাডাক্টার লঙ্গাস। অ্যাডাক্টার লঙ্গাসটা তুমি যখন ফিমোরাল ট্রায়াঙ্গেলে দেখছো ফর্মিং ইটস ফ্লোর, ইট ইজ কোয়াইট ব্রড, বাট ইট বিগিনস অ্যাজ এ টেন্ডন। তাহলে নিয়ার ইটস ইনসারশন ইট এক্সপ্যান্ডস, বাট ইট বিগিনস অ্যাজ এ টেন্ডন, ঠিক আছে? ফ্রন্ট অফ দ্য বডি অফ পিউবিসে একটা রাউন্ডেড টেন্ডন হিসেবে অ্যাটাচমেন্ট আছে। তুমি আজকে হিপ বোন যাবে, হিপ বোনে গিয়ে দেখবে কিভাবে দেখানো আছে, বুঝেছো? এই অ্যাডাক্টার লঙ্গাসের ওই টেন্ডনটা জানতে হয়, বুঝেছো? ওটা একটা ইম্পর্টেন্স আছে। তুমি বই পড়ো, দেখো কিছু পাও কিনা বইয়ে, বুঝলে? পেতে পারো, কারণ আমরা ঘোড়ায় না চললেও পৃথিবীতে প্রচুর লোক আছে যারা ঘোড়ায় চড়া, যাদের হ্যাবিট ঘোড়ায় চড়ে। কাজেই তুমি ওইটা দেখো, বইয়ে কোনো না কোনো বইয়ে থাকবে, এক্ষুনি দেখতে হবে না, এখন পরীক্ষা আছে, অত সব ঝামেলা। হ্যাঁ, রাইডার্স বোন, ইয়েস ঠিক বলেছি, রাইডার্স বোন মানে ওই যে টেন্ডনটা দ্যাট গেটস অসিফাইড, বুঝেছো? কোনো অসুবিধে নেই, কারণ টেন্ডন মেসোডার্ম, বোনও মেসোডার্ম, কাজে এরকম আমরা পেতেই পারি, বুঝেছো? এরকম আমরা পেয়েই থাকতে পারি, মানে পাওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। মানে একে বলে, তুমি যখন, মনে হয় এটা প্যাথোলজি না মেডিসিন কোথায় পড়েছিলাম, এটাকে বলে মায়োসাইটিস অসিফিক্যান্স ট্রমাটিকা। মায়োসাইটিস অসিফিক্যান্স ট্রমাটিকা, রিপিটেড ট্রমা রাইডার্সদের হয় যারা ঘোড়ায় চড়ে। এই রিপিটেড ট্রমা ইনডিউসেস দ্য টেন্ডন টু ট্রান্সফর্ম ইনটু বোন, বুঝেছো? এটাকেই মনে হয় মায়োসাইটিস অসিফিক্যান্স ট্রমাটিকা পড়েছিলাম, প্যাথোলজিতে পড়েছিলাম না মেডিসিনে পড়েছিলাম, মনে নেই। যাই হোক, তাহলে হলো ফিবিউলা। আচ্ছা, ফিবিউলার একটা নিকনেম আছে, বলো তো কি নাম? ফিবিউলার একটা নিকনেম আছে, কি নাম? তোমাকে ধরো টেবিলে বোন আছে লোয়ার লিম্বের, তোমাকে এক্সামিনার বললো পিক আপ দ্য ফানি বোন অফ দ্য লেগ,
pick up the funny bone of the leg, and that is fibula. You have to answer why the fibula is called as the funny bone of the leg. বইয়ে লেখা আছে, আমি বলবো না, পড়ে নেবে। তাহলে ফিবিউলা থেকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যাবে। ফিবিউলা অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরতে গেলে ল্যাটারাল ম্যালিওলাস উইল হেল্প ইউ। ঠিক আছে, এটা তোমাকে যিনি পড়িয়েছেন তিনি বলেছেন ল্যাটারাল ম্যালিওলাস ধরে অ্যান্টিরিয়ার, পোস্টেরিয়ার, ল্যাটারাল, মিডিয়াল তুমি ডিটারমিন করবে। ঠিক আছে, আমি আর বেশি কিছু বলবো না। আচ্ছা, তাহলে তুমি লং বোনসের ইম্পর্টেন্স বুঝতে পারলে, অল্প অল্প বুঝলে। তাহলে দেখো টিবিয়ার অ্যাটাচমেন্ট, মাসেল অ্যাটাচমেন্ট আমি কত তাড়াতাড়ি কিভাবে বলে দিলাম, পরীক্ষায় তোমাকে তাই বলতে হবে। টিবিয়াল ইজ অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্টেরোল্যাটারাল সারফেস। হাউ মাচ অফ দ্য অ্যান্টেরোল্যাটারাল সারফেস? সায়ন, হ্যাঁ, আপার টু থার্ড, ভেরি গুড। তাহলে দেখো লোয়ার থার্ডে অ্যাটাচমেন্ট নেই, লোয়ার থার্ডে অ্যাটাচমেন্ট নেই। দ্য এন্টায়ার অ্যান্টেরোমিডিয়াল সারফেস ইজ সাবকিউটেনিয়াস, কোনো মাসেল অ্যাটাচমেন্ট নেই। পোস্টেরিয়ার সারফেস অফ দ্য টিবিয়া তুমি যদি লোয়ার থার্ডে যাও দেখবে মাসেল অ্যাটাচমেন্ট নেই। বুঝেছো? তাহলে লোয়ার থার্ড অফ টিবিয়াতে কিন্তু কোনো মাসেল নাই। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এটা। তুমি তো বুঝতে পারছো না যে অ্যানাটমির ফান্ডামেন্টাল সাবজেক্ট, অ্যানাটমি ফিজিওলজির কি ইম্পর্টেন্স। তোমাকে অর্থোপেডিক্সে তুমি যখন যাবে ওয়ার্ড করতে, যখন তুমি এমএস করছো তখন নয়, যখন ওয়ার্ড করতে যাবে তোমাকে যে টিচার ঘোরাচ্ছে, ধরো লোয়ার থার্ড অফ টিবিয়া দিয়ে একটা ফ্র্যাকচার হয়েছে, তোমাকে বলবে এই তুই তো অ্যানাটমি পড়েছিস, বল এই লোয়ার থার্ড টিবিয়া দিয়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে কিরকম, এর প্রগনোসিস কিরকম। লোয়ার থার্ড অফ টিবিয়া ফ্র্যাকচার হলে যেহেতু কোনো মাসেল নেই ওভারলাইন শ্যাফটের ওপরে, মাসেলের যে ভেসেলস আছে দে নারিশ দ্য বোন। বুঝেছো? এবার যেহেতু ওখানে কোনো মাসেলস নেই, লোয়ার থার্ড অফ টিবিয়া ফ্র্যাকচার হিল করতে অনেক সময় নেয় অ্যাডাল্ট। বুঝেছো? অনেকটা সময় নেয়। তার মানে কি আমরা অপারেটিভ রিডাকশন করি? ইউজুয়ালি করি না, কিন্তু অপারেটিভ রিডাকশন আমি করতেও পারি। যদি সার্জেন খুব কনফিডেন্ট হয়, সে বলবে দেখুন আপনি যদি তাড়াতাড়ি হাঁটতে চান আমি আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি ফিক্স করে দেবো, আমি অপারেটিভ রিডাকশন করি। বুঝেছো? তাহলে লোয়ার থার্ড অফ টিবিয়া ডিভয়েড অফ মাসেল অ্যাটাচমেন্ট হওয়ার জন্য ইট টেক্স টাইম টু হিল। 3 মাস লেগে যাবে। ইউজুয়ালি লিম্ব বোনস 1.5 মাস থেকে 2 মাসের ভেতরেই তুমি যদি ইমমবিলাইজ করে দাও, ফ্র্যাকচার কাস্টের ভেতরে তুমি যদি ইমমবিলাইজ করে দাও 1.5 মাস থেকে 2 মাস, 6 সপ্তাহ থেকে 8 সপ্তাহে হিল করে যায়। অ্যালাইনমেন্টে আনতে হবে, ফ্র্যাকচার এন্ডসকে অ্যালাইনমেন্টে আনতে হয়। অ্যালাইনমেন্টে এনে ট্র্যাকশন, কাউন্টার ট্র্যাকশন বলি আমরা, এদিক ওদিক হয়ে যায় তো ডিসপ্লেসমেন্ট হয়। এবার ডিসপ্লেসড ফ্র্যাগমেন্টস দুটোকে অ্যালাইনমেন্টে আনতে হয়, অ্যালাইনমেন্টে এনে ইমমবিলাইজ করে দিই, এবার জুড়ে যায়। নেচার ঠিক জুড়ে দেবে। তো যাই হোক, টিবিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু লোয়ার থার্ড অফ টিবিয়া ইট উইল টেক অ্যাটলিস্ট 12 উইকস অর ইভেন মোর। সেই জন্য প্রচুর ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট, ডুরাবলিন, অমুক অনেক কিছু দেয়, তবে গিয়ে লোয়ার থার্ড অফ টিবিয়া ফ্র্যাকচার হিল করে। তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট মনে রাখতে হবে। এইরকম প্রচুর আছে, বলতে গেলে অনেক আছে। তো যাই হোক, লিম্ব বোনস নিয়ে আমি মোটামুটি খানিকটা বলেছি, বিরাট কিছু বলেছি আমি বলবো না। নেক্সট দেখো অর্গ্যানসে যাবো কি করে। দেখা যাচ্ছে তোমরা তো বোনসই অনেক কিছু জানো। এইবার ভার্টিব্রা ধরো, ভার্টিব্রায় চলে যাই। অ্যাক্সিয়াল স্কেলেটন আছে, রিবস আছে, ফার্স্ট রিব, সেকেন্ড রিব খুব ভালো করে পড়বে, ইনক্লুডিং মাসেল অ্যাটাচমেন্ট, আদার স্ট্রাকচারস। ফার্স্ট রিব ধরলে স্পেশাল ফিচার্স অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে। সেখানে সাবক্লেভিয়ান আর্টারি, সাবক্লেভিয়ান ভেন, তার গ্রুপ আছে বলতে হবে। স্কেলেনি মাসেলসের অ্যাটাচমেন্ট বলতে হবে, সেরেটাস অ্যান্টেরিয়ারের অ্যাটাচমেন্ট দেখাতে হবে। সেকেন্ড রিবও তাই, 12th রিবও তাই। বুঝেছো? 12 নম্বর রিবও তাই। আচ্ছা, 12 নম্বর রিবটা যদি তোমার হাতে ধরিয়ে দেয়, ডিটারমিন দ্য সাইড, হোল্ড দ্য রিব ইন অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, ডিটারমিন ইট সাইড। কঠিন আছে কিন্তু, যাদের ঘরে বোনস আছে, রিবস আছে, 12 নম্বর 11 নম্বর রিবস দুটো ভালো করে সাইড ডিটারমিন করবে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরে। আচ্ছা, ওর যে অ্যান্টিরিয়ার সারফেস আছে
অ্যান্টিরিয়ার সারফেস, ঠিক আছে, অর ইন্টারনাল সারফেস। 12th rib মাসেল অ্যাটাচমেন্ট আছে, ঠিক আছে, ল্যাটারাল আর্কুয়েট লিগামেন্টের অ্যাটাচমেন্ট আছে। আর একটা কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলতে হবে তোমাকে, 12th rib অ্যান্টিরিয়ার সারফেস, ওটা বলতেই হবে, পোস্টেরিয়ার সারফেস নয়। 12th রিবের পোস্টেরিয়ার সারফেসে অনেক অ্যাটাচমেন্ট বইয়ে আছে, আউটার সারফেসটা, আউটার সারফেসের অ্যাটাচমেন্ট কিন্তু অত ইম্পর্টেন্ট নয়, এটা আমি তোমাকে বলে দিলাম। ওখানে যে মাসেল তুমি দেখেছো সেরকম যদি কিছু থাকে সেইটা মনে রাখবে, ওসব রিবেটার কস্টি ফস্টি মনে রাখার কোনো দরকার নেই, ঠিক আছে। কিন্তু অ্যান্টিরিয়ার সারফেস মাসেল অ্যাটাচমেন্ট আদার থিংস দেখতে হবে। কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে ফার্স্ট রিবের ইন্টারনাল সারফেস আর অ্যান্টিরিয়ার সারফেসের রিলেশনে বলো। এই যে ফার্স্ট রিবটাকে, এই সরি 12th রিব, 12th রিব লেফট সাইড ধরো, 12th রিব লেফট সাইডটা আমি দেখাচ্ছি, এইরকম লেফট সাইড, এটা কস্টাল কার্টিলেজটা, এটা রিবটা। এখানে বলো একটা কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, লেফট সাইডের 12th রিব অ্যান্টিরিয়ার সারফেস দেখবে। হ্যাঁ বলো, না ফাঁসা টাসা নয়, বলো। দেখবে বইয়ে একটা এরকম মতো লাইন টানা আছে, এরকম একটা লাইন টানা আছে, দিয়ে লেবেল করা আছে। এই লাইনটা ইন্ডিকেটস হোয়াট? দিস লাইন ইন্ডিকেটস কস্টো ডায়াফ্রামেটিক লাইন, কস্টো ডায়াফ্রামেটিক লাইন অফ প্লুরাল রিফ্লেকশন। কস্টো ডায়াফ্রামেটিক যে রিসেস আছে তার লাইনটা যে জায়গা থেকে ওটা রিফ্লেক্টেড হয়েছে। কস্টো ডায়াফ্রামেটিক রিসেস মানে কি? মানে হচ্ছে এখান থেকে কস্টাল প্লুরাটা আছে, কস্টাল প্লুরা এইভাবে আসছে, ঠিক আছে, এসে ডায়াফ্রামেটিক প্লুরা হচ্ছে, এখান থেকে এই জায়গা থেকে এরকম ভাবে উঠে যাচ্ছে ডায়াফ্রাম। ডায়াফ্রামটা তো ভেতরে ঢুকেছে, তাহলে এইভাবে নামলো, নেমে এসে এই উঠে যাচ্ছে ডোম অফ দ্য ডায়াফ্রাম। তাহলে এটা হচ্ছে লাইন অফ প্লুরাল রিফ্লেকশন। কস্টো ডায়াফ্রামেটিক রিসেসের রিফ্লেকশন হয় অ্যালং দ্যাট লাইন, বইয়ে লেবেল করা আছে। এটা তোমাকে বলতেই হবে, তার কারণ এটা এক্সপোজার অফ কিডনি ফ্রম দ্য ব্যাক করতে গেলে এটার কথা মাথায় রাখতে হবে। এক্সপোজার অফ কিডনি ফ্রম দ্য ব্যাক, তখন তোমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা 12 নম্বর 11 নম্বর রিব দুটোই একই রকম। কি নেই বলো তো 12 আর 11তে যেটা অন্য রিবসে আছে, টিপিক্যাল রিবসে? এক নম্বর পয়েন্টস ফর অ্যাটিপিক্যালিটি, কেন অ্যাটিপিক্যাল পয়েন্টস বলতে হবে। 2 নম্বর সেকেন্ড রিব, why it is considered as an atypical rib, পয়েন্টস বলতে হবে, বইয়ে সব আছে। why the 11th is atypical, why the 12th is atypical, everything is there in the book and you have to say the point. তাহলে 11 12তে কি নেই যেটা টিপিক্যালে আমরা দেখতে পাই? সহজ উত্তর বলো। কস্টাল ফ্যাসেট, হ্যাঁ না কার্টিলেজ তো দেখালাম আমি, কার্টিলেজ অবশ্যই থাকবে। অ্যান্টিরিয়ার এন্ডস অফ দ্য রিবস সবসময় একটা ছোট্ট কার্টিলেজ, যত ছোটই থাক না কেন থাকবেই, কার্টিলেজিনাস স্ট্রিপ থাকবেই, ওটা নিয়ে ওটা কোনো অ্যাটিপিক্যালিটি নয়। ইম্পর্টেন্ট অ্যাটিপিক্যালিটি আছে ইন এ টিপিক্যাল রিব। একটা টিপিক্যাল রিবে তোমাকে যদি পার্টস বলতে বলে কি বলতে হয়? এ টিপিক্যাল রিব কি বলো? না গুরু, এখানে তোমার একটু চুপ করে থাকাটাই দরকার ছিল। তুমি আজকে প্রথম দিকে খুব মেজার্ড অ্যাপ্রোচ ছিল, এখন একটুখানি তোমাকে যেই আমি গ্যাস খাইয়েছি তুমি একটুখানি হয়ে গেছো। ভালো বলছো ঠিকই, কিন্তু ওইভাবে বললে হবে। একটা টিপিক্যাল রিব পার্টস তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করবে, সে শান্তনু স্যার জিজ্ঞেস করলেও যা, সৃজিৎ স্যার জিজ্ঞেস করলেও তাই, সুব্রময় স্যার জিজ্ঞেস করলেও তাই, আনসার একটাই হবে সব স্যারের জন্য। এইবার ঘটনাটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ব্যাপার আছে, বুঝেছো? ও যে উত্তরটা দিচ্ছে এই উত্তরটা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার কোনো এক্সামিনার স্যাটিসফাইড হবে না, কারণ ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় আমার মতো লোকেরা থাকবে সিনিয়র, কিন্তু সেমেস্টার পরীক্ষায় হয়তো স্যাটিসফাইড হয়ে যেতে পারে।
কারণ জুনিয়র টিচার থাকবে, সায়নকে ভালোবাসে, তাই তো ঠিক আছে, ও বলেছে ঠিকই তো, ঠিকই তো আছে, ঠিকই তো বলেছে, কিন্তু ওটা উত্তর নয়। উত্তর হচ্ছে each of the ribs which is a curved bone has got an anterior end capped by a costal cartilage, capped by a cartilage, being called as costal cartilage, capped by a cartilage বলাটা ভালো। কি টাইপের কার্টিলেজ? হায়ালিন কার্টিলেজ, ঠিক আছে। অ্যান্টেরিয়র এন্ড আছে, ক্যাপড বাই এ কার্টিলেজ, এ পোস্টেরিয়র এন্ড আছে, অ্যান্ড অ্যান ইন্টারভিনিং শ্যাফট আছে। তার মানে লং বোনস আমরা যেরকম বলি, দুটো এন্ডস, রিবো তাই, দুটো এন্ডস, একটা পোস্টেরিয়র এন্ড, একটা অ্যান্টেরিয়র এন্ড, একটা ইন্টারভিনিং শ্যাফট। Posterior end, anterior end very simple, capped by a cartilage. Posterior end has got three components. A head, in a typical rib we will find demi-facets there, half facets, তাই তো? In a typical rib একটা crest পাবো, একটা crest পাবো কিন্তু between the demi-facets upon the head of a rib we find a crest, we find a crest, we find a crest. অ্যাটাচমেন্ট কার আছে? অ্যানাটমি এমনি এমনি কঠিন না, বুঝলে? কারণ তুমি যার কাছে পরীক্ষা দেবে তারা আমার মতো সিনিয়র লোক, তো ও তো তুমি কি বড় ডাক্তার হবে, নিউরোসার্জন হবে না পেডিয়াট্রিক সার্জন হবে ওসব দেখবে না, আগে তোমাকে অ্যানাটমিতে ফেল করিয়ে দেবে। তুমি ভবিষ্যতে কি হবে পরে গালি দেবে হয়তো, যে ওই মক্কেলটা দেখ মরে গেছে আমাকে ফেল করিয়েছে। হ্যাঁ, কাজে এই ফর্মাল এডুকেশনের এটাই হচ্ছে মজা। আজকে বাড়িতে গিয়ে দেখবে রিব হেড আর অ্যাডজয়নিং যে ভার্টিব্রাল বডি তার মাঝখানে যে জয়েন্ট আছে ওটাকে কস্টোভার্টিব্রাল জয়েন্ট বলে। কস্টোভার্টিব্রাল জয়েন্ট খুব বেশি মুভমেন্ট হয় না, লিটল অ্যামাউন্ট অফ মুভমেন্ট দ্যাট পারমিটস, আদারওয়াইজ তো রিব মুভমেন্ট হতোই না, বাকেট হ্যান্ডেল বলো পাম্প হ্যান্ডেল বলো হতোই না, সাইনোভিয়াল জয়েন্ট আছে বলে। এবার ওই জয়েন্টের ছবি আছে সব বইতে, গিয়ে দেখবে একটা ইন্ট্রা আর্টিকুলার লিগামেন্ট আছে, বুঝেছো? একটা ইন্ট্রা আর্টিকুলার লিগামেন্ট আছে ফ্রম দ্য ডিস্ক ইন বিটুইন দ্য ভার্টিব্রি, সেখান থেকে হেড অফ দ্য রিবে যে ক্রেস্ট আছে ওখানে। তার মানে যে জয়েন্ট ক্যাভিটিটা আছে সেটা ডিভাইডেড ইন্টু টু কম্পোনেন্টস। এইবার তাহলে কস্টোভার্টিব্রাল জয়েন্ট লিগামেন্টস পড়বে, ওখানে ট্রাইরেডিয়েট লিগামেন্টস আছে, অনেক কিছু আমি ওই নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি। ট্রাইরেডিয়েট লিগামেন্টস আছে, তিনটে ব্যান্ডস আছে, কত আছে রে ভাই, তুমি বুঝেই উঠতে পারছো না যে অ্যানাটমিটা কত কঠিন। এবার আলটিমেটলি তোমাকে ধরো আমি পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেবো, কথার কথা বলছি, তুমি যখন ফাইনাল পরীক্ষা দেবে ইউনিভার্সিটি হয়তো বলতে পারবে না, কিন্তু তোমাকে আমি বসিয়ে বসিয়ে চিববো, তারপরে তোমাকে পাশ করো। আমি বলে দেবো যারা এক্সামিনার আসবে যে আপনি মোটামুটি ওদের চিববেন, ঠিক আছে? বলতে পারছি না সো উসমে ক্যা হ্যায়, লেট মি আস্ক হিম মোর কোশ্চেন্স, মোর অ্যান্ড মোর, চিবিয়ে তবে ছাড়ো। তাহলে কস্টোভার্টিব্রাল জয়েন্ট রিব হেডে আছে, তাহলে হেড, তারপরে নেক্সট কম্পোনেন্ট ইজ নেক, তারপরে টিউবার। দিস আর দ্য কম্পোনেন্টস অফ দ্য পোস্টেরিয়র এন্ড অফ এ টিপিক্যাল রিব। হেড, নেক, টিউবার। তাহলে হেড somewhat expanded, tubercle expanded, মাঝখানে যে constriction that is the neck. In 11th and 12th there will be no neck, no tubercle. That is the answer. Points for atypicality 1 2 3 করে দেখবে পয়েন্টস আছে। Most important is 11th and 12th will have no neck, no tubercle, only head, shaft, anterior end, ঠিক আছে? তাহলে নেক বা টিউবারকেল নেই। এবার 11th আর 12th এর মধ্যে সাটল ডিফারেন্স আছে। কি সেই সাটল ডিফারেন্স? দুটোই একই রকম দেখতে, তোমাকে যদি দুটো আমি একসঙ্গে না দিই তুমি ভুল করতেই পারো। মনে রাখবে 12 নম্বরটা বেশি ছোট, 11 নম্বরটা তার থেকে একটু বড়, কিন্তু পাশাপাশি দুটো না দেখলে কম্পেয়ার করা যায় না, কিন্তু ভেরি ডিফিকাল্ট টু টেল হুইচ ওয়ান ইজ 11th অ্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ 12th। তাহলে তুমি কি করে বুঝবে?
আমাদের কাছে মনে হয় 11 আছে 12 আছে, আমরা দুটোই রাখবো। এবার তোমাকে আমি 11ও দিতে পারি। 11তে একটা ভেরি ফেন্ট কস্টাল গ্রুপ দেখতে পাবো, বুঝেছো? আর একটা ভেরি ফেন্ট অ্যাঙ্গেল দেখতে পাবে আউটার সারফেস। তাহলে 11th রিব ভেরি ফেন্ট কস্টাল গ্রুপ, ভেরি ফেন্ট অ্যাঙ্গেল। 12th রিবে নেই। তাহলে টিপিক্যাল রিবে কস্টাল গ্রুপ থাকে, অ্যাঙ্গেল থাকে। টিপিক্যাল রিবে বড় লম্বা কস্টাল গ্রুপ থাকে না, অ্যাঙ্গেলও থাকে। অ্যাঙ্গেল অফ এ রিব ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ফ্রম ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। তোমার কয়েকদিন আগেই সার্জারি কনফারেন্স হয়েছে, তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ এ রিব ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। রিব ফ্র্যাকচার কিভাবে হয়, এক কথায় উত্তর দাও। রিব ফ্র্যাকচার, হ্যাঁ বলো। না, অ্যাঙ্গেল দিয়ে হয় ঠিক আছে, কিন্তু ট্রমাটা কিরকম? ট্রমার নেচার অফ দ্য ট্রমা ইনডাইরেক্ট ভায়োলেন্স, কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার, বুঝেছো? হেভি গ্যাদারিং তারাপীঠে, কালী পুজোর অমাবস্যা, তোমাকে পুজো দিতেই হবে, বুঝেছো? অথবা কেকের প্রোগ্রাম, কেকে আর নেই, চলে গেছে, কেকের প্রোগ্রাম হচ্ছে, মারাত্মক ভিড়, দেখতেই হবে, ম্যাসিভ ক্রাউড, বুঝেছো? প্যান্ডেমোনিয়াম হলো, 5 জন মারা গেল, বুঝেছো? এই কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার হয়। কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার, লাং ইঞ্জুরি, ডেথ। তাহলে ইনডাইরেক্ট ভায়োলেন্স হচ্ছে কমন কজ অফ রিব ফ্র্যাকচার। তোমার এই রিবের উপরে কিন্তু কেউ হাতুড়ি পেটাবে না, কাজেই ডাইরেক্ট ট্রমায় রিব ফ্র্যাকচার হয় না ইউজুয়ালি। এবং সবসময় আমরা মাল্টিপল রিবস ফ্র্যাকচার হতে দেখি। আর রিব ফ্র্যাকচারের সব থেকে ডেঞ্জার হচ্ছে ভেতরেই ভাইটাল অর্গ্যান লাংস আছে, একেবারে রক্তে ভর্তি, পালমোনারি সার্কুলেশনের সব রক্ত লাঙে এসে জমা হয়েছে, ম্যাসিভ ব্লিডিং হবে। তুমি আনলেস ইমার্জেন্সি কেয়ার যদি না নাও, পেশেন্ট মারা যাবে, বুঝলে? আচ্ছা, তাহলে রিবস হলো। এরপরে কি ক্লাস? বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি। ওই তো স্যাররা আরো অনেক ছেলেপিলে এসছে, ছেড়ে দিই। হ্যাঁ, আমি পড়াতে তো অনেক পারি, কিন্তু ঘটনাটা যে সময় নেই, আর আমার ইচ্ছেও করছে না, কত বলবো বলো না। এবার আমি শোনো, তোমাদের বলছি, হেনসফোর্থ এই পরীক্ষার পর থেকে আপার লিম, হেড নেক, যখন যেটা হবে না ক্লাসে অ্যানাটমিতে, স্পেশালি অ্যানাটমি, যখন যেটা হবে সেইটা বাড়িতে গিয়ে একটু পড়বে। এবার যদি দেখো তোমার মাস্টারমশাই বলেননি ক্লাসে, মাস্টারমশাইকে ফোর্স করবে বলবে যে স্যার এইটা আমি বুঝতে পারছি না, ভালোভাবে বলতে হবে যে স্যার এইটা আমি বুঝতে পারিনি, তখন মাস্টারমশাই বলে দেবে, ঠিক আছে? ইন এ ডিসেন্ট ম্যানার তুমি অ্যাপ্রোচ করো, সঙ্গে সঙ্গে পড়বে। আমি মুখস্থ করতে বলছি না, অ্যাটলিস্ট গো থ্রু দ্য বুক, দ্যাট পার্ট গো থ্রু দ্য বুক। তার কারণ সামনের দিন কিন্তু ভয়ঙ্কর দিন আসছে, ভয়ঙ্কর দিন। হেডনেক হাবুডুবু খাবে, হেডনেক হাবুডুবু খাওয়ার জায়গা কিন্তু, মানে হেডনেক অর্গ্যানস, ফ্যারিংস, ল্যারিংস, টাং, এসব যে কত কঠিন কনসেপচুয়ালাইজ করা, তুমি কিন্তু ভেবে উঠতে পারছো না। কাজেই বি সিরিয়াস, পরীক্ষা তো সামনেই আছে, পরীক্ষার পর থেকে বাকি সময়টা একটু সিরিয়াস হও, ঠিক আছে? খেলাধুলো করো, সবকিছুই করো, কিন্তু পড়ার সময়টা সিরিয়াসলি পড়ো, বাস, তাহলেই হবে, ঠিক আছে? অল রাইট।
in case of normal temperature of 37 degrees centigrade, and in case of higher temperature like 40 to 45 degrees. Okay, that's all. Simply you should be able to explain those parts. Okay, say for example, in higher temperature, the height of compression is increased. For example, you will ask me why. Okay, so say for example, at 37 degrees centigrade, so this is simple muscle twitch, right? This is simple muscle twitch. So simple muscle twitch, the muscle when it contracts. Faster. This is simple muscle twitch, and you can see this is the period of contraction and this is the period of relaxation. And AB is the latent period. This is the point of stimulus, right? And how the time tracing is taken? You know how the time tracing is taken? Simply with the tuning fork, right? Simply with the tuning fork. Say for example, 100 hertz. Okay, if you want to give a taken a tuning fork of 100 hertz and you will touch it with the pyrograph and rotate the pyrograph. So you will get this, right? So 1 second, 100 times it is vibrating, right? So this duration is 0.1 second. Clear? Okay. Now see the video so that everything is clear. So these are the parts. Your examiner will show you and ask you question. Okay. So first is simple muscle twitch. This is simple muscle twitch. This is effect of temperature. So you see in normal temperature, this is the simple muscle twitch, and at higher temperature of 40 degrees centigrade, you see the height of contraction is increased. So your examiner will ask you what is the cause of that height of contraction will increase in higher temperature at 40 degrees centigrade. So your answer will be an increase in thermal activity. There are other causes as well, right? Okay. Now this is at what temperature? This is simple muscle twitch at normal temperature. And this is at 10 degrees. So height of contraction is increased. So what are the things happening here? So height of contraction is decreased, number one, and second, the total contraction and relaxation is increased, right? So here get immersed in Ringer solution. Ringer solution is a solution of several salts dissolved in water. very important. Now this never touched with any metallic object. It is manipulated with a glass bottle, right? Electrical activity disturbance. Okay. And next, the tissue specimen scientific not about the gastrocnemius muscle. It is kept with Ringer solution. Now what are the compositions of Ringer solution? Again, this is the question. Don't remember concentrations, just the components. Isotonic solution, which means that the proportion of salts in Ringer solution is similar to the plasma of the frog. This ensures that the frog muscle remains viable while the experiment is conducted. Very easy to have an idea of the functions of each component. Sodium, potassium, calcium for contraction. Sodium hydrocarbon for maintenance of pH, ATP and explosive energy, and antibiotics for Contains sodium chloride, potassium chloride, which maintains membrane potential of muscle cells and mounted on the muscle top. We use both
primary and secondary circuits. The primary. So this instrument is called Mbbs inductorium. Okay, Mbbs inductorium. It has got a primary circuit and it has got a secondary circuit. Okay. No need to remember. And also no need to remember how the frog is descended. Absolutely not required. Okay. Also the functioning of this instrument not required. Just remember the name because it might be in this spotting. It might be in this spotting and you will be asked what is the name of the instrument. And the answer is Mbbs inductorium. Okay. Answer is Mbbs inductorium. Simply you can see the instrument is also very simple. Nothing. So this is the inductorium. It has got a primary circuit and it has got a secondary circuit. I guess you are from physics recently, so you know how application current is made, right? So this is the inductorium. This is called Mbbs inductorium. This is primary circuit which has got I guess 5,000 coils, and this is secondary circuit. And primary circuit it can be inserted into the secondary circuit, right? This is movable, and the distance between the primary circuit and secondary circuit can be adjusted so that you can increase or decrease the induction current, right? The source of electricity, a spring key, and the primary coil. The secondary circuit includes the secondary coil, the short circuiting key, and the stimulating electrodes. The drum is not included in any circuit. We keep the drum stationary in this experiment and manually rotate it as and when required. A spring key is included in the primary circuit to generate make and break type of current in the secondary coil. The primary and secondary coils of the inductorium are kept away from each other at the beginning of the experiment. We press and release the spring key. We look for contraction at the make or break points. If there is no contraction, we bring the secondary coil closer to the primary coil. Again, we press and release the spring key. We look for contraction. We keep reducing the distance till we first see contraction at the break point. We measure the distance between the two coils at this point and record the contraction on the drum with the writing lever. We go on decreasing the distance between the two coils and then initiate make and break current. We record each make and break contraction by manually rotating the drum. We measure the distance between the coils at each contraction. Between each application of make and break shocks, the muscle must remain unstimulated for at least 15 seconds. We keep reducing the distance between the coils, that is, increasing the strength of the current till the strength of contraction remains constant. We label the responses for make and break stimuli at the various distances between the coils. So during make current it is Faraday current and during break current it is induction current. Clear? And normally break current is higher than make current. Okay? Induction current is higher than Faraday current. So that is why initially during some threshold stimuli we do not get any current. But gradually as we are decreasing the distance between the primary and the secondary coil, the strength of stimulus is gradually increasing. Okay? So this is the first point where we are getting the contraction. Right? This is the first point where we are getting the contraction, but not in make current, in break current. Because break current is slightly higher than the make current. Make current is Faraday current and break current is induction current. Right? Let's look at the recording and understand it. Initially, when the distance between the two coils was maximum, there were no contractions at either
either make or break stimulus. The stimulus at this point is called subminimal or subthreshold stimulus. A subminimal or subthreshold stimulus is a stimulus which does not evoke a response. The strength of the stimulus is not enough to generate a response. The first contraction recorded was at the break stimulus. This level of stimulus is called the minimum or threshold stimulus. A threshold stimulus is the minimum strength of stimulus that is required. Remember, this is not action potential. This is totally mechanical response. The muscle is contracting and the liver is lifted up, right? And the liver is drawing on the cannula, right? Simply it is a mechanical response. This is not electrical response, right? And the electrical response has got refractory period. Your action potential will be having a refractory period, but this contractile mechanism does not have refractory period, right? Contractile mechanism का कोई refractory period नहीं होता है. On the action potential or electrical activity you have refractory period. Remember that the break stimulus is always more than the make stimulus. Hence, initially, only the break stimulus crosses the threshold level and is able to evoke a response. As we increase the strength of stimulus, the make stimulus is also able to generate a response. As we further increase the strength of stimulus, the strength of the response also increases. The amplitude of the break stimulus is greater than the make stimulus till the stimulus reaches the maximal stage. A maximal stimulus is a stimulus which produces the maximum response. Even though we keep increasing the strength of the stimulus, after this point, the strength of the response does not increase. Both the make and break responses are equal and constant after the maximal stimulus. This stage is known as supramaximal stimulus. Supramaximal stimulus is a stimulus greater. See, during supramaximal stimulus, there is no difference in the height of make and break response, right? So you see during supramaximal, the height of both make and break are same. There is no increase in the magnitude of contraction in supramaximal stimulus. Through this experiment, we have understood the different levels of stimuli. We have seen the kind of response each stimulus produces. Now, let's take a look at why the levels of stimuli produce this graded response. Before we start, we need to learn about motor units. A motor unit is a single nerve fiber and all the muscle fibers it supplies. The more motor units stimulated, the stronger is the muscle contraction. So let's see. All of you know what is motor unit? Single nerve with all the muscle fiber supplies. Okay, it's the motor unit. As gradually you are increasing the strength of the stimuli, more and more motor units are included. And when maximum number, we need to explain all the events now what are happening. So we can explain this with the concept of motor unit. Motor unit is this nerve which is supplying the skeletal muscle, a single nerve fiber with all the muscle fiber
the strength of the stimuli, more and more motor units are recruited. And once maximum number of motor units are already recruited, you cannot further increase the strength of the stimuli. Okay. So with that previous part, your examiner will ask you that why the height of contraction is not increasing further. Because the maximum number of motor units are already recruited. There are no extra motor units which can be recruited further. Right? This is why in your skeletal muscle also you can generate a maximum force. Okay, you can generate because the height of contraction in the simple muscle range, the height of contraction is equivalent to the maximum force which you can generate. Okay, height of contraction is equivalent to the maximum force you can generate. That means all the motor units have already been recruited. Right? Say for example, my biceps is having 100 motor units. Right? So once all the 100 motor units are recruited, I cannot generate any extra force. Right? Initially during submaximal stimuli, say 10 motor units are recruited, then 50 motor units are recruited, then 70 motor units are recruited. Now once 100 motor units are already recruited, I cannot generate any extra force. Clear? Next, each type of stimulus can excite. A subminimal stimulus is not strong enough to stimulate any motor units. A minimal or threshold stimulus is just strong enough to stimulate a few motor units in the muscle. As the strength of stimulus goes on increasing, the number of motor units excited goes on increasing. This increases the strength of contraction of the muscle. A maximal stimulus stimulates all the motor units in the muscle. This leads to the strongest possible muscle contraction. A supramaximal stimulus cannot stimulate any more motor units. Thus, the strength of stimulus does not increase beyond maximal stimulus. Experiment number 5. Effect of two successive stimuli on muscle contraction. In this experiment, even in your practical book, two consecutive stimuli on muscle contraction. Principle: when two successive stimuli are paired and applied to the muscle together, the magnitude of contraction changes depending upon the timing of the second stimulus. Procedure: we start by assembling the nerve muscle preparation and the equipment for recording a simple muscle twitch. We arrange the induction coil to get maximal or supramaximal stimulus. To do this, we keep the secondary coil very close to the primary coil. We use the contact arms of the kinetograph as a key in the circuit. When the arm of the drum makes contact with the insulated spring on the side of the kinetograph, a circuit is made, and when it breaks contact, the circuit is broken. We can adjust the angle between the two contact arms of the drum and thus control the time between the two consecutive stimuli. okay, so we have two prongs. Okay, where the two prongs are at the same point, so this touching the circuit and making the circuit complete, right? But if we divide the prong in this way, so it is touching twice. So we are getting two successive stimuli. If we increase the distance between two prongs, right, we can decrease the distance between two prongs so that the time interval between the two successive stimuli can be adjusted. Not important video. The angle between the two contact arms is set wider.
That way, the second stimulus is applied after the first muscle twitch is complete. We record both the points of stimuli and the muscle twitches. Then we reduce the angle between the two contact arms so that the second stimulus falls in the period of relaxation of the first twitch. Again, we record the point of stimuli and the contractions. We keep reducing the angle between the arms step by step. So that the second stimulus falls in the contraction period, the second half of the latent period, and then the first half of the latent period. We record all the findings. Now let's take a look at the simple muscle twitch, right? Now, stimulus applied after the relaxation period. What happens now? Examiner will ask you what is the cause of this? Because this is simple muscle twitch, this is simple muscle twitch. Now, immediately after the relaxation period, you are applying a second stimuli. The height of contraction of the second twitch is increased. Why? Beneficial effect. The cause is beneficial effect. Everyone can explain beneficial effect. Very important question. Your examiner must ask this question. And definitely your examiner will ask this question. What are the causes for beneficial effect? And the most important cause is calcium is released. Okay. Calcium is released, and calcium, after the contraction is over, calcium re-enters into the tubule by what channel? Sarka channel, Sarka pump. Okay. So once you are applying immediately after the relaxation periods, pure calcium remains in the cytosol. Right? Pure calcium remains in the cytosol, and they do not get sufficient time to re-enter into the tubules. Right? Through Sarka pump. Because the Sarka pump is slow. Right? So this is called beneficial effect. Okay. Let me explain the video. understand what it means. This is the graph of a simple muscle twitch. We will compare each new graph to this. When we apply the stimulus, after the period of relaxation of the first twitch is complete, then a second twitch is seen, which is stronger than the first. This is due to the summation of responses or contractions. When we apply the stimulus during the period of relaxation of the muscle twitch, the relaxation phase is interrupted and a stronger contraction is seen. The increase in intensity of the contraction is due to the summation effect. To understand the summation effect, we have to turn our attention to the terminal cisternae of the muscle. When a nerve impulse is transmitted to the muscle membrane through the neuromuscular junction, release calcium ions. These calcium ions lead to muscle contraction. The calcium ions return to the cisternae in the relaxation period. Applied before the calcium ions have returned to the cisternae, the extra calcium ions in the muscle initiate a stronger contraction.
called summation. Summation effect and beneficial effect are same. If we apply the second stimulus in the contraction phase of the muscle twitch, it increases the magnitude contraction. This is also due to summation. Applying the second stimulus during the second part of the latent phase produces the same effect. If we apply the second stimulus during the first part of the latent phase, the graph of the muscle twitch shows no change. This is because it falls in the absolute refractory period of the first stimulus. Absolute refractory period is the period during which a second stimulus, no matter how strong, does not produce any response. Number 1. Study of the activity of tissues. Principle. The nerve and the muscle are excitable tissues and they respond to changes in their environment. Procedure. We set up the electric circuit to generate electric current in the stimulating electrodes. We mount the nerve muscle preparation in the bath containing Mbbs solution. The procedure for mounting is simple. We pin the preparation onto the board through the capsule of the new joint. We have already tied a thread to the tendon of the muscle. We attach the other end of this tendon to a writing lever and position the lever correctly. We counterbalance the lever with weights. The muscle is attached to the lever in the afterload position. This means that the weight of the lever is not borne by the muscle. We ensure that the writing point of the lever is in contact with the drum. Then we rotate the drum at a slow speed. We apply different types of stimuli one by one and observe the response to the stimuli. The stimuli used are Faradic current. An electrical stimulus is applied to the nerve through the electrodes. It is important to remember to wash the muscle and add fresh Mbbs solution after applying each type of stimulus. Mechanical stimulus. The nerve is pinched or tapped using forceps. Okay, so different types of stimuli can be applied to the muscle, but the most important stimuli experimentally we use is electrical stimuli. Again, an important question for you: why electrical stimuli? The answer is electrical stimuli can be precisely measured, right? Precisely measured, and its duration can be appropriate. The desired duration can be made. Thermal stimulus. The nerve is stimulated using a hot copper wire. The nerve is stimulated with ice. Chemical stimulus. The nerve is stimulated with 1 drop of dilute lactic acid. Osmotic stimulus. The nerve is stimulated by adding 1 drop of glycerine solution. We can see that the moment the nerve is stimulated by any stimulus, the muscle contracts. Usually, the muscle responds more vigorously with the electrical stimulus. Experiment number 2. Simple muscle twitch. With the help of this experiment, you will understand the simple muscle twitch. The momentary contraction of a muscle in response to an electrical stimulus is called a simple muscle twitch. Principle. When a muscle is stimulated with a single induction shock, the muscle contracts. This lifts the lever to record a curve on a revolving drum.
decide the fastest speed of the kinetic. The tap key is also included in the circuit. We fix the nerve muscle preparation in the drop and add ringer solution into the drop. To the writing lever, we add a weight of 10 grams. The writing lever should be positioned so that it touches the drum lightly. We keep the muscle in the afterload position. We start the experiment by pressing on the tap. The muscle contraction is recorded on the drum. A record of time on the graph paper is made using a tuning fork. So see, this is the tuning This fork is with the which we mark the time scale. So tuning fork is usually of 100 hertz. How many hertz tuning fork is used in this experiment? Answer is 100 hertz. So that every single card is 0.1 second. Okay. 0.0. Yes. We can use the graph to calculate the duration of. This is made with the tuning fork. There is a pointer, writing pointer on the top of the tuning fork. Just you touch it with the revolving thumb and okay, start. Right? Contraction period and the relaxation period. Point A is the point of stimulation. Point B is the point of initiation or start of contraction. Okay, so here A to B is the latent period. Okay, so latent period is 0.01 so 0.020. And contraction period is B to C, 1, 2, 3, 4, 5. So 0.05 second. And C to D is relaxation period. Total limit is B to D. A to point B, that is, between point of stimulation and point of onset of contraction, is the latent period. The latent period is usually 10 milliseconds long. The latent period is the time taken for the stimulus to reach the neuromuscular junction to the nerve, the time taken for the transfer of stimulus from nerve to muscle through the neuromuscular junction, and for the initiation of excitation contraction counter. It also includes Latent period. It's important because we will ask you what is latent period and what is false. Time taken for the transfer of stimulus from nerve to muscle to neuromuscular junction. The sum of all these 4 times is included in latent period. become the viscous resistance of the muscle and the inertia of rest of the lever. This gives us an idea of how fast the internal processes of the body are. All these processes together take only 10 milliseconds. The period between point B and point C is the period of contraction. It is the period between onset of contraction and the peak or highest point of contraction. It usually lasts for 20 to 40 milliseconds. The period between point C, which is the peak of contraction, and point D is the period of relaxation. It is the period between peak of contraction and the end of relaxation. The period of relaxation is longer than the period of contraction. It usually lasts for 30 to 50 milliseconds.
of temperature on the simple muscle twitch. Principle: a change in the temperature of the environment affects muscle contraction. Procedure: we will observe the effect of temperature on the muscle twitch with the help of this experiment. The setup for this experiment is identical to the previous experiment. We start by first recording a simple muscle twitch on the graph using the thymograph and the frog nerve muscle preparation. Then we drain the Ringo solution from the water bath surrounding the muscle. We add warm Ringo solution, temperature 40 degrees Celsius, into the bath. The temperature of the Ringo solution should not be above 42 degrees. At 43 degrees Celsius, the muscle protein. It is important. What means how much water? It should not be more than 42 degrees centigrade. Why? And sustainability. Okay, muscle protein begins to glacier and muscle remains permanent and contracted. So more than 42 degrees centigrade, not taken. Essentially, they begin to cook. They remain permanently contracted in this state. We call this heat trigger. It is impossible to get a muscle twitch in this condition. Thus, the temperature of the Ringo solution must be kept below 42 degrees Celsius. After adding the warm Ringo solution to the bath, we wait for 2 to 3 minutes for the muscle to warm up. Then we record another muscle twitch. It is essential to keep all the other parameters identical. The point of stimulation, the strength of stimulus, etc. must be the same. After recording the new twitch on the graph, we check the temperature of fluid in the bath and then drain out the fluid. We add normal Ringo solution to bring the temperature of the muscle back to room temperature. After the temperature goes down, we drain the fluid. Then we add cold Ringo solution, temperature 10 degrees Celsius, to the bath. The temperature of the solution must be above 4 degrees Celsius. Below 4 degrees Celsius, the muscle protein gets coagulated. We add the cold Ringo to the bath and wait for 2 to 5 minutes to let the muscle cool down. Then, keeping all the parameters the same, we record a muscle twitch. An important point to remember is to always test the muscle under heat first. It is difficult to revive the muscle after adding cold Ringo solution. Let's compare the normal muscle twitch to the muscle twitch with increased temperature. You can see that when recorded with higher temperature, the latent period, contraction period, and relaxation period are all. What are the changes in high temperature? Latent period is decreased. Latent period decreased, height of contraction increased. Yes, these two. The height of contraction is more. So overall, the speed and intensity of contraction increase. Let's understand why this happens. The latent period becomes shorter because the conduction velocity of the nerves and the rate of neuromuscular transmission increase. The muscle can easily overcome the inertia of the lever in warmer conditions. When the temperature of the muscle increases, the enzyme myosin ATPase present inside the muscle gets activated. Myosin ATPase releases energy required for muscle contraction by splitting ATP. Thus, the muscle contraction and relaxation is faster. The viscosity of the muscle also reduces, which helps to increase the speed of muscle contraction. Why there is height increase and why there is. Now let's see what happens to a muscle in colder conditions. If we observe the graph of the muscle twitch in lower temperature, we can see that the latent period is increased. The time taken for muscle contraction and relaxation is also more. The intensity
of the muscle contraction, that is, the height of the curve, is lesser. In the cold Brigger solution, the conduction velocity of nerves and the speed of neuromuscular transmission reduce. Myosin ATPase is not activated. Thus, the effects of a lower temperature on the muscles are exactly opposite to the effects of higher temperature. In the human body, a steady internal body temperature of 37 degrees Celsius is always maintained. But on exposure to external heat or cold, the body temperature shows variation. The muscles of the body respond in the same way as the jaw muscles. So questions are simple muscle twitch, two successive stimuli, and effect of frequency. Okay, we try to understand why there is increase in height, why there is decrease in material, and with increased temperature, why there is Yes, একটু সময় নিচ্ছি। Okay, these are the questions. Name of the instrument, who has the why electrical stimuli is chosen, not mechanical stimuli, not chemical stimuli, not osmotic stimuli. Very important. What is beneficial in that question? Everything is written in your book. Okay. I have just shown you the procedure, how to do it. As because we are not doing it, as a 10 to 15 years as a individual is. Okay. That. Now, how to do it? How are you? Okay, just positive में जाकर मैं क्वेश्चन को आंसर करूँगा। एग्जाम में ना ग्रैंड वाइज वाले your examiner will ask you all theory questions and after completion of theory questions तो ग्रैंड वाइज वाला कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद they will show you this graph simple muscle twitch graph effect of high temperature, effect of low temperature and two successive stimuli. All those graphs will be there at the table. ठीक है? वो ग्राफ दिखा के एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा and your answer. ठीक है? Vitamin D acts as a hormone. This diagram, correct? A similar diagram can be used for vitamin A. There was the same question may be asked that vitamin A acts as a hormone. Explain. So there you have to write the same thing. Instead of vitamin D, there you have to write retinoic acid. The rest of the path will be same. You have to change the protein here. In case of vitamin D, it is calamine. In case of vitamin A, effector protein, not something which will be helping the calcium for absorption, but some effector protein which will help in tissue differentiation. The tissue differentiation requires polyamines. So mostly retinoic acid stimulate polyamine biosynthetic pathways. Fine. Now, what happens in deficiency we know. What happens in case of D? Music on হবে না করতে হবে হয়ে যাবে তো ঠিক আছে in case of toxicity কি হয় যে যদি 10 to 15 times বেশি more than RDF a person is fed for prolonged period, the person suffer from vitamin toxicity. Many times we have seen that in animal kingdom, particularly those who live in the polar regions, like polar bear, seals, sea lions, so they, suppose polar bear, the highest prey, sorry, highest in the highest in the food chain. So they kill everything for food. So they kill seal, they kill sea lion, and but they eat their flesh, for survival. But they do not eat those animals' liver. Why? Because liver is a storage organ for vitamin D, vitamin A, vitamin K, correct? Vitamin E. All fat soluble
vitamins are stored in the liver. So if they take those liver, they will die out of vitamin D toxicity. They will die out of vitamin A toxicity. Correct? Vitamin E doesn't show any toxicity, but A, D, K, they show. So the mother polar bear always teach their offspring not to eat the liver part with sea lions, whales, sharks, or any sea animals. Correct? And same thing is followed by the Eskimos. Even Eskimos also, when they kill a sea lion or a seal, they take their skin, they take their fat, they take their meat, but they do not take their liver. Why? Because if they take the liver, they will have this problem. All sorts of problems. Vitamin D toxicity leads to the similar symptoms like vitamin D deficiency. What are the major deficiency symptoms of vitamin D? Bone demineralization. So bone resorption or bone malformation, all these things. Vitamin D also causes same thing, or it causes osteoporosis, pain in the bone. Moreover, it causes calcinosis. Is what? Stone formation in different organs. In kidney, in heart valves, in blood vessels, correct? In pancreas. So what happens? Those organs functions are obstructed, so they create pain. It's a minimal amount of that nutrient a person should take per day for normal survival. Any question? Any? Now, if I ask you, have you ever seen your mother, your grandmother, or father or elderly uncle taking vitamin D tablets? Anyone at home? কে দেখেছো? হাত তোলো। তুমি দেখেছো? দাঁড়াও। বলো, কে খায় বাড়ি? তুমি খাও। কি নাম ওষুধটার আর তার পাওয়ার কত? What is the name of the drug and what is the power of it? Uprise. Anyone else? So basically, they provide 60,000 IU, single dose. What is in here? 10,000 IU per day if you take, then you may suffer from hypercalcemia. Now, the prescription is given 60,000 IU. But there is a difference. What is the difference? You have to take once in a week for 4 weeks. Once in a week for 4 weeks. Now if you calculate how many days are there in a week and what is the dose? 60,000. What is the per day dose? 10,000. So is it overdose? Overdose. Correct? Clear? So if they ask like this, the 10,000 IU per day vitamin D supplementation causes calcinosis. How do you explain the amount 60,000 IU tablet to be given a vitamin D as a supplementation? You know? How do you? So you must remember the dosage. Is once a week. So it comes in every 7 days. And its amount is 10 into 7 means 70,000. But it is 60,000. Alright?
So it is always less than this value, correct? But why the value is so high? Because previously the dose was 500 IU per day they used to give, 500. Then they changed to 60,000 IU per week. Why they changed from 500 IU per day to this thing? Because previously some shell caldi, game caldi, all these tablets used to come. They used to come with 500 power of vitamin D. So there, in a pack, say for 2 weeks, 15 tablets, 16 tablets, like that it will be there. Okay? So you take 10, 10, 10, 10, or 10, 5, 15, 10, 5, 15, like that, for 1 month. And continue. They always give calcium along with vitamin D. Why? Without vitamin D, calcium will not be absorbed. Why did they change from 500 to single shot, single dose of 60,000? What do you think? 60,000. The increment in the dosage amount is due to this concept that if a person is suffering from vitamin D deficiency, he must be having a cause, a definite cause, which does not allow him to absorb vitamin D from diet. Now, without or before eradicating that cause, if you give vitamin D supplementation through diet, it will be absorbed less. So it was less effective giving 500 power of vitamin D every day compared to 60,000 per week. Because when you give at very high dose, there is a possibility that some part of it will be absorbed. Now, who will be suffering from this malabsorption syndrome? Those who are suffering from obstructive jaundice, any intrahepatic or extrahepatic obstruction which does not allow the bile to be poured into small intestine. Without bile acid, vitamin D cannot be absorbed like any fat soluble other vitamins. Fine. Now we come to vitamin E. The vitamin E is classified in 2 types of compounds: tocopherols and tocotrienols. 2 types. They have again 4 subtypes: alpha, beta, gamma, delta. Alpha, beta, gamma, delta. So tocopherols and tocotrienols together they are called vitamin E. Now, vitamin E function, before I go for discussion, is there anyone here present who takes vitamin E, and for what reason? No one. Anyone from your family? Yes. Do you take the medicine or someone else from your family? Who is he or she? Your mother? Huh? Elder sister. What is her age? In 20s. Very good. What is the cause for what she takes this? Skin. Yes, good. Skin. So she might be suffering from some skin disorders. Correct? Fine. Anything else? At the same age where your elder sister is now, the same age, many other diseases occur where vitamin C is given. Now, vitamin C is not a drug, it's a vitamin. So, it is called nutraceuticals. Nutraceuticals. It's not pharmaceuticals. Nutraceuticals. Okay?
nutrients. Now, vitamin A, major function of vitamin E is nothing but antioxidant function. It stops aging, it decreases oxidative stress, it decreases serum MDA level, it protects DNA from oxidative damage, it protects cell wall from oxidative damage. Correct? All these functions are carried out by antioxidant substances. Our body is laden with antioxidant products. Can you name any other endogenous antioxidants? Vitamin E is exogenous. It is supplied from outside to diet. Endogenous antioxidant. No idea. Nature has given us bilirubin, uric acid. These are all antioxidants. They are metabolites, but at the same time they are antioxidant in nature. So, sources. We should not worry about the source of vitamin E. Why? Because it is available in all forms of edible oil. Any form of fat, oil, it must contain vitamin E. See the RDA. Remember, all RDA of fat soluble vitamins are in microgram range because they are stored in our body. Right? Now, draw this diagram. And ask me wherever you don't understand anything. Now, you have seen one question, different answers. Right? Huh? In this case, one answer, many questions. You have to, you must remember. There is a flow chart here. What is this? Polyunsaturated fatty acid. Good. Can you read the name of the enzymes? Lipoxygenases and cyclooxygenases. COX and LOX. Where do you find this? Which pathway? Prostaglandin biosynthesis. Eicosanoids biosynthesis. Correct? So in that process, from pupa, it produces RO dot, comma, R double dot. Means free radicals. Correct? Peroxy and peroxyl or organic peroxide free radical. Now these dots represent unpaired electrons in the outermost shell, which itself forms the definition for reactive oxygen species or free radicals. Now these free radicals, these dots, electrons, are very, very dangerous. They can attack polyunsaturated fatty acid, they can attack DNA molecule, they can attack carbohydrates, polysaccharides, they can attack polypeptides, correct? And may cause huge damage to the cellular milieu, means inside the atmosphere of the cell. Correct? The cell will undergo what? Programmed cell death. Apoptosis. Correct?
So they will trigger the cell to die before its normal age. So what will happen? Overall, a multicellular organism will suffer aging process. The aging process will be increased. The disease condition will be increased, aggravated. Multifocal damage of the multifocal damage of cardiac muscle, blood vessels, kidneys, pancreas, liver, lungs. So, to protect them, we have vitamin E. Now, if you see the structure of vitamin E, do you find any similarity with any other, to some extent, any other compound you have studied just now in first semester? This part, does it look like half of the nucleus of cholesterol? Correct? Name of this ring is chromane. Chromane ring. CHROMANE. Now, this ring and this long chain make them hydrophobic. So, they anchor in the phospholipid bilayer of the cell membrane. Clear? So, whenever these reactive oxygen species arise in the cell, they come out of the cell membrane and they quench, means they take out, they scavenge, they take out the free electrons and convert them to harmless chemicals, ROH, alcohol, ROOH, organic acid. Correct? Now, in the process, the vitamin E, which is mostly alpha tocopherol or alpha trienol, tocotrienol, they are converted into vitamin E dot, means oxidized vitamin E. Now, vitamin E, oxidized vitamin E can be regenerated either via this one, vitamin C, or by this one, GSH, or GSH kind of thing. Now, what is GSH? Glutathione. What is the composition of GSH? Gamma glutamyl, cysteine, glycine. Gamma glutamic acid, cysteine, and glycine. The cysteine has got SH group. What is ubiquinone? Where did you find? Maybe it is not taught to you, but if you can remember from class 2 syllabus, you will remember ubiquinone, semiquinone, you have heard in electron transport chain. So there you have two SH groups. So again, SH group means what? They can reduce. Correct? They can reduce. So GSH, this is reduced GSH. This is oxidized GSH. This is reduced ubiquinone. This is oxidized ubiquinone. So either of these can reduce vitamin E from vitamin E dot to normal vitamin E. So normal vitamin E is regenerated. Now, if a person is suffering from oxidative stress, then already these compounds are utilized in the cell. They are less in amount, correct? So there we have to rely on vitamin C. So if there is vitamin C in our diet, then it will spare the function of vitamin E. Correct? So the question might come, explain the sparing effect of vitamin C over vitamin E. This is answer. The question number 2. First question number 3. Second question. How vitamin E scavenge or reduces oxidative stress? Same answer. What is the role of GSH in scavenging free radicals along with vitamin E? Same answer. Correct?
So GSH, ubiquinone, vitamin C. Fine. Now we go to this one. Again, how GSH is actually regenerated. See, this pathway, you have learned this pathway from HMP shunt pathway, where NADPH is produced. Step number 1 and step number 3 are responsible for production of NADPH. There are only 2 steps, 2 reactions in our body which can produce NADPH. NADPH is required. Function of NADPH in our body, number 1, regeneration of reduced growth hormone. Number 2, used in reductive biosynthetic pathway like cholesterol biosynthesis, steroidogenesis, etc. Now here, this is glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme produces NADPH. NADPH reduces GSHD to GSH by GSH S reductase or GSH reductase. Remember the enzyme names, very, very important. Fine. Now this GSH again can go to any oxidizing substances. Any oxidizing substances. DHA, what? Sorry? Means what? Okay? So they say PUFA, give protection to PUFA. Right? Now PUFA is good for our health, for our cardiac health. But if you take more PUFA, then what will happen? We increase the risk of generation of oxidative stress. So whether taking PUFA is good or taking PUFA is bad for health? What is your opinion? If you take PUFA more, then you produce more these compounds. You don't have PUFA, you don't produce this. But if you don't take PUFA, then you have coronary artery disease, right? Atherosclerosis, risk of atherosclerosis. So should we take or we should not? So before giving the answer, let me tell you the whole story, how it all started. It was early 90s when we started receiving these advertisements of a particular oil called Saffola. Now, Saffola is a brand name. What is the name of the oil? Means, suppose, Dhara is a brand name for mustard oil. So, what is the name of the oil of Saffola? Sunflower oil is sundrop. Safflower oil. The flower is different. Done this. Safflower oil. Right? So we started receiving these advertisements that safflower oil is good for our health. Some doctor, some actor wearing a white coat used to tell this is good for your health. And we used to buy. Those who are suffering from heart attack and all, they started buying Saffola. So instead of frying the beguni and telebhaja in the mustard oil, we started frying the fish fry in Saffola. Right? Now, within the span of 10 years, it was seen that among the Indians, particularly, the incidence of coronary artery disease has increased. And mostly to those people who are using Saffola. What was the reason? In a country where Saffola was discovered and patented and everything, those people, they don't fry foods. They use olive oil. They just sprinkle it over it for garnishing, like a salad and all, something like that, or toss at a very low temperature. And usually in Indian cooking process, we use very high temperature. So in the high temperature, this Saffola, it breaks. It is rich in PUFA.
So when pupa breaks with high temperature, a similar reaction takes place, just like oxidative stress. So it produces all sorts of genic reactive oxygen species in the bowl, in the food, and we eat it. Fine? Then what happened? Then for a few years, Saffola was stopped completely, out of market. Again they came back with certain changes. The name of the process, chemical process, is called transesterification. The process of transesterification is a process by which chemically replace the fatty acids present in a naturally occurring or naturally derived oil by our choice of fatty acid. If we reduce the size of the fatty acid, then we reduce the risk of breaking down of fatty acid during frying, high temperature. Correct? But at the same time, if you reduce, then it will become what? It will lose that extra quality of the pupa. Now, if you give pupa more, then you have the risk. What they did, they removed one of the pupa and replaced it with straight chain, saturated fatty acid. But small, not long. Medium chain fatty acid, short, they replaced. The second carbon. The first carbon had the original safflower of that fatty acid, whatever was there. Second carbon, they changed. Alright, like this, they transesterified the naturally occurring oil. Now, this oil is resistant to high heat. You can fry it without breaking the pupa. Correct? So, this is how the science of oil played in with our normal health. এই বোধটাই নেই যে ক্লাসের থেকে ইম্পর্টেন্ট কিছু হয় না, ক্লাসের থেকে ইম্পর্টেন্ট কিছু হয় না, এই বোধটাই নেই। আমিও তো ফোনটাকে সাইলেন্ট করে দিই, অনেকে ফোন করতে পারে, সাইলেন্ট করা আছে, কি আমার থেকেও ব্যস্ত? ওর জন্য পৃথিবীতে ভারতবর্ষে অনেক কাজ আটকে গেছে। Ask yourself, whenever you are doing this during a class, silent person. Good habit, always keep it silent. When you are doing this in the class, ask yourself, are you so important in the history of India, in the geography of India, in the politics of India, in the economics of India, that if you do not receive this phone call, everything will go in vain? The India will be turned upside down? No. Everything can wait. What cannot wait? This class. This is only once in your lifetime you will get. The sooner you understand this, it's better. Only once in your lifetime you will get this class. Every teacher, they prepare, they try their best to give you during his class. They try to keep it memorable for you. You always think about it. Fine. So vitamin K, quickly we will go to the chemical name. There are three forms of vitamin K available: K1, K2, K3. Phylloquinone, naptoquinone and minadione. Phylloquinone, naptoquinone and minadione. You ask any medical doctor and call them,
and ask them to teach a part of anatomy, part of physiology, part of pharmacology, part of microbiology, they will teach and go, except one subject. It is very specialized because it is the least important subject for you. ঠিক আছে, or take care of it. Yeah. So they like there was one of my friend was there, onco surgeon. He's an onco surgeon. Okay, fine. So when his daughter got admitted in MBBS, he called up. You have to show her something, like help her. Why you are there? No. Our knowledge is very poor in biking. We cannot teach her biking. We can teach everything, but we cannot teach biking. The subject is very demanding. You forget, you read and you forget. You read and forget. You read and forget. It's unlike anatomy. It's very difficult to first put in, but once it's in, it will stay for long. Correct? Initial process is very painful. You have to read again and again, but once it is inside, it will stay there for rest of your life. Unlike, it is like your mouth. You eat every day, you shit every day. Right? Simply. There are three forms. This one, plant form. This one, bacterial synthesis. So, means animal form. These bacteria are actually found in our gut. Okay? So, if we eat animal products, then we get this form. Right? This one, synthetic form, injectable form. What is the difference? The side chain, the isoprene side chain is absent. Because of this isoprene side chain, it becomes insoluble in water. We remove it. This part is actually active part of the molecule for this biological function. So we can inject this part. Okay? Is there anyone whose parent is gynecologist, pediatrician? If you ask your parent, if you are gynecologist, then this is a life-saving drug for baby. Okay? Sources, nothing to remember separately. Whatever we eat, if you name them, please do not name like this, Maggi, pizza, biryani. No. Eat the item, not the name of the food. Understand that? Eat the food item. Always. Don't write pizza. Meat and dairy products, etc. Now, what are their functions? 3 functions. Main function. And all these 3 functions so all these 3 functions, they rely on a particular biochemical function of vitamin K. What is that? It helps in gamma carboxylation of glutamic acid. Recall the structure of glutamic acid. It is 5 carbon containing dicarboxylic amino acid. Correct? So it has got alpha carboxylic group and gamma carboxylic group. This gamma carboxylic group is further carboxylated with the help of one CO2 in presence of vitamin K. Now,
Due to presence of this gamma carboxylation, it acquires some unique property, that is dianionic property. So, which metal ion it can cling to with 2 minus charges? Which metal ion is free and dicationic in our blood? C, A, calcium is a dication. So, what is the function of calcium in our body, in our blood? First function, maintains neuromuscular excitability. Fine. Second function, blood. It's a common factor in both the pathways. Fine. So, to chelate calcium, we require some protein coagulation factors. All those coagulation factors contain gamma carboxylic group. So, without vitamin K, those proteins will not be synthesized. Without those proteins, blood coagulation will not take place. Anywhere else? Yes. In bone mineralization, osteocalcin, even this protein also suffer from gamma carboxylation and it requires vitamin K. Osteocalcin. Correct? What are the factors, coagulation factors which depend on vitamin K for normal biosynthesis? 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10. So, all these 4 coagulation factors require vitamin K for biosynthesis. Alright. Now, vitamin K maintains a cyclic regenerative pathway. Vitamin K maintains a cyclic regenerative pathway. That cycle is called vitamin K cycle. It takes place in liver. Takes place in liver. Done? Vitamin K first reduced to reduce vitamin K. Reduced vitamin K converts glutamic acid to GGA. Glutamic acid GLU. Gamma glutamic acid GGA. Correct? And vitamin K is converted to epoxide form. What is the epoxide form? 1 oxygen. Epoxide is then converted to vitamin K by, fine, very simple pathway. Look at this. এইটাই পরীক্ষাতে আসবে। যেগুলি বইতে লেখা আছে আমি পড়াইনি সেটা পরীক্ষাতে আসবে না। আর আমি যে কথাগুলো ক্লাসে বলবো এগুলি পরীক্ষা আসবে, হয় থিওরি নয় ভাইবা আছে।
সাইকেলটা লেখা হলে সবার বলবে। লেখা আছে? হয়েছে? কি inhibit, তাই তো? Now the next part of the chapter, inhibitors of vitamin K, warfarin. Okay, warfarin. Right, just write down warfarin here, or anti-vitamin K substances. There are many. I'll show you with structure. So, in presence of warfarin, what is warfarin? Where is it used? হ্যাঁ তুই কেন তোর জিজ্ঞেস করতে পারি না? বল, তুই জানিস তো এটা, লিখছিস না, শুনে মনে রাখিস, তাই তো? দেখে মনে রাখিস। ও বাংলা বুঝুক বা না বুঝুক, এইটা বোঝার মতন বয়স হয়েছে যে ক্লাসে বই খাতা নিয়ে আসতে হয়, সেটা ও ঠিক বুঝেছে। বুঝতে পেরেছি? ওকে আমি কি বলছি ও ঠিক বুঝতে পারছে। প্রমাণটা আমি পরে দেখাবো অন্য একদিন, আজকে না। হোয়াট ইজ ওয়ারফারিন? হ্যাঁ কি? ও ইউ ডোন্ট নো? ও হি ডাজ নট নো। What's your name? Shubham Sahu. Shubham Sahu does not know what is warfarin. It is a war gas, component of war gas. Now, do you know what is war gas? Anyone here who knows what is war gas? War মানে কি? যুদ্ধ, যুদ্ধে যে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। In Ukraine war, they used different types of war gases. One gas they used which absorbed all the atmospheric oxygen. So such kind of gases are called war gases. So warfarin is a component used in bombs during war. So with this bomb or this component, the soldiers of opponent, they start showing bleeding from all the holes, nose, nostrils, from ears, from eyes, everywhere, and they die. So these kind of things are being used. Now this is shown the gamma carboxylation process. Vitamin K deficiency can result from the causes of deficiency. Read out. Write down. Remember, it's a very commonly asked question. This may be asked in a form of a case study, not directly like this. Now these two, vitamin K less in the diet, is common. Disorders that reduce fat absorption like
like obstruct jaundice, very common. Now, taking certain drugs, including anticonvulsants and some antibiotics. Anticonvulsant, psychiatric patients have been given anticonvulsants to suffer from convulsions, periodic convulsions. So, some drugs, they require vitamin K for their normal metabolism. So, they utilize vitamin K present in the body. The person suffers from vitamin K deficiency. Salicylates, very commonly used drug. This also causes vitamin K deficiency. Hepatic insufficiency. Can anyone put some light over here? Particularly this word, hepatic insufficiency. For which category or population of patient would you use this particular word? Yes, in a person whose liver is almost gone, damaged. Anyone else? A very young fellow who has taken birth just now. Premature baby. The liver is yet to start normal functioning. Hepatic insufficiency. So that's why they are given first slide, remember. That's why they are given minadione injections. Right? Just to support till the liver start producing vitamin K. Now read anything and tell me. Now bleeding may occur due to two reasons. It might be called bleeding disorder or it might be called clotting disorder. Now nosebleeds, how do you know it is clotting disorder or bleeding disorder? That is my first question. How? তোমরা কি পিলো যে এই প্র্যাকটিক্যালটা করেছো ক্লট টাইম ব্লিডিং টাইম ক্লটিং টাইম দুটো মধ্যে ডিফারেন্স আছে ব্লিডিং টাইম অ্যান্ড ক্লটিং টাইম তাই না বাই doing this test we can understand, we can differentiate from clotting disorder and bleeding disorder, correct? So the clotting disorder, the vitamin K deficiency, clotting disorder. So blood continues to bleed due to abnormal clotting process, insufficient clotting process. And bleeding disorder means the blood can clot, but it is unable to clot due to some bleeding disorder, which is not allowing the bleeding to stop. There is a difference between hemostasis and blood clotting. Right? Similarly, right? Tarry, black stool. What do you call this condition in one word? One word. Melina. Sounds very beautiful, huh? M-E-L-I-N. Means blood in the stool. Correct? Now these are the compounds which are called anti-vitamin K or vitamin K antagonists. See their structure. This structure and these structures. Are they similar? Structure is similar. So they competitively block the vitamin K regeneration process where epoxide reductase. They inhibit epoxide reductase, all these compounds, coumarin, ditumarol, warfarin,
they are structurally similar to vitamin K. So they inhibit epoxide reductase and thereby inhibit the regeneration process of vitamin K. Right? So they create an artificial vitamin K deficiency in the body, and our body suffer from clotting disorder. Once the bleeding starts, it does not stop. And why the bleeding starts? Due to breakage of small blood vessels. If you hold like this tightly, also some blood vessels will be broken. But if the clotting process is defective, the bleeding will not stop. It will continue. And it will continue hypodermally underneath the skin. So after some time, what will happen? Some spots, some marks in there. If I give you a big blow on your left eye, what will happen? You will have a black eye. What do you mean black eye? Yes, it will be a clot around the eye. That's all. Now, bleeding has taken place, but it is underneath the skin. It has not surfaced out of the skin. To come out, you need to put a cut. What do you call that bleeding accumulated underneath the skin? The blood accumulated underneath the skin. What do you call that condition? Hematoma. So when this kind of hypodermal bleeding occurs, three conditions may appear depending on the size of the dots, bleeding spot, from small to large spot. Now, Shubham Chau, what is this? Pronounce it. Your friend. Anyone? আইবা বল, ভালো করে বল। পেটিশিয়া, হ্যাঁ পেটিশিয়াও বলে, পেটিকিয়াইও বলে, পেটিকি বলে, ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস, ঠিক আছে? তারপরটা সহজ, পারপিউরা। তারপরটা একাইমিসিস। What is the difference? Size of the head. Like a pinhead, petechiae. Little larger than pinhead. Purpura. Big. Echimus. Cycle. Nothing else. Okay? That's all. Any question? So in the next class, your beloved KK sir will start minerals probably, and whenever I will get next class, I will continue vitamins.